Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates, within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray, be seated. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. I was with most of you in the morning at the General Assembly. So let us start the business of today with questions. I've conferred with the leader of the House, and I've also looked at the order paper. It's a rather short one. So we'll start with the ordinary questions, then we'll go to the theme before we go to the presentation of government bills, which my understanding is that they will be only read the first time. Okay. Honorable 𝗧𝗛𝗘 𝟭 member for 💭🯧 South. Ma ke go dumedise motsamaisa dipuisanyo tsa palamente tshokologong eno. Ke na le potso ya number 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Acting Minister 𝗧𝗛𝗘 💭🯧 Mr. Speaker. Mr. Speaker, the delay in the allocation of regional plots in 💭🯧 village is a function of the absence of readily available plots. While there may seem to be plenty of land available as suggested by the question, most of the land surrounding 💭🯧 village consists of arable fields and communal grazing areas. In acquiring land for village expansions, the ministry has to balance with other competing and equally important uses like agriculture. This position has been confirmed by the plowing field owners who are reluctant to release the agricultural land. They argue that the land is a source of their livelihoods. Additionally, the topography of the village poses challenges in finding suitable land for residential developments due to the wide presence of black cotton soils, rocky terrain, streams, gullies, and land fissures. Part 2, Mr. Speaker, the last residential plot allocation in 💭🯧 village was in 2016. 1,863 residential plots were allocated. Mr. Speaker, to address the need for residential plots without taking agricultural land, the 💭🯧 Planning Area Development Plan, that of 2018 to 2038, identified a total of 7 infill sites in various parts of the village. The sites have a grand total of about 600 hectares and capable of generating about 4,900 plots. The district structures are currently working on these infill sites, but there are some challenges. This includes the contamination of the areas by squatters, the presence of dongas and gullies, which were exacerbated by the recently heavy rains, and the rains expose the unstableness of the soils. Admittedly, Mr. Speaker, the prior planning was not informed by the geotechnical studies. We are seeking that this aspect be corrected in the current planning process. Part 3, Mr. Speaker, 2 infill layouts, being Dinokwane East and Tsikinyega, with a total of 225 plots, are expected to be allocated by November 2025. The layouts are currently at land registration stages to prepare the plots for allocation through the land information system. Additionally,
The 𝗧𝗛𝗘 🭍🗧 infill layout with approximately 900 plots is planned for survey in September 2025. It is known that the area has poor soil profiles. This will likely lead to less number of plots being realized after the survey. The planned allocation date is March 2026. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Lesedi. Mr. Speaker, ma ke go leboge. Nya mme ma ke leboge tona. Ke dumela gore ke mo utwa senta ha re go beilwe la bohelo ka 2016. Go raya gore this is the 9th year. Go ntse go sa beiwe. Ke ne ke re gongwe ke latedise jaana Mr. Speaker ke botse gore mme tona o raya gore ha lebile go eng ka tlhaloso ya gagwe. Ha re lebile waiting list ye ko serowe le tikologo. O raya gore ditshatse tsa mannanathoko tse di sologetsweng ka September 25 le tsa dinokwane tse di sologetsweng ka November 25. O raya gore di ta dira nngwe pharologanyo mme ko nteng ga moo ke a ntlha ya bobedi ne ke re gongwe a supe ke utula a bua gore beng ba masimona ba le reluctant go a neela puso. Ke re ke botse gore reluctant o raya eng ke a itse gore o ka ba raya boitseme. Ke batla gore a e amanyele gore di-rates tse neng ba dumela gore ba ka tsaya masimo a ka tsone ke di-rates tse di ntseng jang. Mme mo seemong sa gompieno sa puso e ntsha Mr. Speaker re sologela gore a gona le pharologanyo gona le mo pusong e kgologolo. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you, Motlotlegi. Tse di teng di tla ira pharologanyo. Ke na le tumelo e go godimo gore tsone tse di teng tse tla re go abiwa ka tsone go tla nna le pharologanyo. Maitemogelo mangwe a rona ke gore bontsi jwa di-waiting list gantsinyana ga re bitsa go tla palo e potlana go heta yone e o e bona mo waiting listing. So ke dumela gore bontsi mme jo bo tla kgona gore bo kgone go bona thuso. Re go tla nna le pharologanyo thata. Our approach to kgang tsa lehatshe ya harologana thata. So ke dumela gore tla gantse re tsweletse re buisana jaaka ke ne ke na le wena maloba ko kgaolong ya gago re bua ka lone lehatshe le leng gore le ranyegile re ira yang gore re le baakanyetso no kgona go bona pharologanyo le wena ya approach ya rona go tshwantseng la approach tse di hitileng. So ke dumela gore nna le wena tana ntse re tshwaragana dikgang tse tsotlhetse gore re bone gore re bua yang le Batswana le gone gore ba kgone go release part of this land gore re kgone go ba Motlotlegi. Ke a leboga mme more information e leng gore ke tla go e neela gore o tlo kgone gore we go ya arogana le batlhophi ko kgaolong ya gago. Thank you. Supplementary. Honorable Dr. Gobotswang. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister, kana kgang tse di buiwang ka serowetse mabapi le go tlhoka go ba batho ditsha selelo ga se kana ka sepe mo palamente otlhe a ke a dumela rothe ba sone selelo se se lwang ko serowetse ke se re se llang baruti tota hela wa re tharabollo ke a mme wa lemoga tona gore tsamaiso ya go ba ditsha go simolola ka go batla lehatshe di layout go ithelela go bewa ditsha a wa lemoga gore tsamaiso e matswaka pele e mogoga moleele e kana di stepe di le bo 7 bo 8 e be re ka kgona go ba batho a mme Honorable Minister e le potswa bobedi a nako ga ya goroga ya gore tota hela ga ile gore re decide gore a re tswella ka di land board kana jang ha ile gore tswella ka di land board a nako ga ya goroga go di land board e be dina le sengwe se le go di a se talk go pene re tswa ko phithego ene re bolelwa ka bo laboratory strategies sa gore batho ba le bothe ba tse decision e be go tswella ko pele a nako ga ya goroga ya gore ditsompelo tsote tse land board di thokang le bo di ready jote be bo le gona ha land board. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister. Ke a go leboga Motlotlegi go Botswana. Ke tsa gore mahoko a wa buang o gatella mahoko a rileng ha re rola pego ya budget ya ministry ra rolela parlamente gore na go itsila gore ka ntse ra kanya ka teng go aba lehatshe re tshwantse gore re go hetole ka gore go mo ga molele ebile go hella go ira gore Batswana ba tlhoke gore ba bone ditshwanelo tsa bone tse ileng gore ke go bona lehatshe la bonno
ya bohelo ya ditsompelo kana ke nna lo ena re hitisang mo e tla nang ditsompelo tse di ka thusang gore di tsamaise gone mo o go bolelang ke dumela gore go mo go ra gore tla re ka February o bo tla o itsolopantse tota gore o gane budget e sa letleleleng gore e re kgontshe gore ra be lehatsi lo mo e tshwanetse gore ne responsibility ya rona rotlhe re le parlamente ka gore ke rona re hitisang budget do tse tsotlhe tse a re di ipankanyetseng gore le kgone gore le re thuse ke a leboga mokaoleng. Supplementary. Supplementary, Honorable Manareng. Thank you, Mr. Speaker. Nekere tona kana jaka o tlhalositse gore batho ne ba le reluctant go gore masimo a bona mpodisa tsa bone di tsewe. Gantsi in the past ne nna gore compensation e neelwang batho bao ba e galala. Thata ba e galala ka gore ministry ambo ba surveys and lands ne le bone ba calculateang gore motho ka compensate wa jang me a gongwe ba sa beisa mo re go bitsang open market value mme ke tsa go ne ga change-iwa yaanong potso ya me ke gore a jaanong gompie ko batho ga ba compensatiwang a go beisiwa compensation eo kore ha ba tswiwa ampo ba duelwa a tuelo yeo e beisitswe mo valuation e dirilweng ke valuara o registered gore e tle compensation eo e tsamalane le open market issues ampo a go sampe go ntsegela gore officera ko surveys ampo ko lentse o tla calculate nyana gore motho o ka compensate wa yang ka gore Mr. Speaker ke tsa gore ha batho ba ka compensate Yeah, standing order 40.3. Ke nna ela ke wa kolotse ka sone ona lo Manareng. You may not address the assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. Honourable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke tsa gore mokaoleng wa me e le mongwe wa batlheleng ba nkgakolola thata tota na atisa kgakololo go heta potso mme ebile kgakololo na itisang ke eletsa gore ka e bankanya go heta gore tle nne potso o bo itisa mo parlamenteng tle re tle go ruta batswana ka bophara gore tota thulaganyo e o e tshwereng e ke itse gore o ira ka botswerere ko botlhakoring jwa gago re tle re ba rute gore dilo tse di tle di tsamaye sentle ke a go leboga mokaoleng. Nya no bata go ira tatediso ya no bata go ema ka procedure ema ya la o botse supplementary question. Ke a leboga Mr. Speaker me hala tota ke procedure ka gore Honorable Sedi na buditse mototegi gore ha gore batho ba reluctant mme gone di rates tse no bata go tsa e masimo a bone ine le tse dintseng jang o tla hala tlhaloso ya di rates yala so se ne ke re ke procedure ka gore o mitile se mototegi ana se mmotsa o ka ro se dojile ma re mothamaletse go so. Honourable Minister. Motlogele se dina mpotsa gore mabaka a batho gore ba bana ba le reluctant ne ba reng na sa botsa ka di rates mme mo potsong ya gago ke ya arabile ha ke araba gore people were reluctant to release the land because nobody is the source of livelihood yaanong mokaoleng wa ha le utisa kganya di rates mo go yone ka re tsenya mpotso hela e tlang e thamaletse botsa ka tsone ke te ke gone go la araba re tle re gakollaneng kgang kgolo ha ke gore re gakollane gore re tlhogohatse go abala hatse re tlhogohatse gore re buisane le bone ba ngala hatsile gore ba le nele puso ra bele batho diplot ke a leboga. Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Sedi. Nya ga ire sepe Mr. Speaker go gore hela ha ile gore tona ga ipaakanye o na sa ipaakanyetse ya di rates o ka thamalla yala ke buditse ka di rates gore ha go te ba reluctant di rates ne di ntse ja ke buditse hela yalo me ala gore e bata ile potsemsa and naska ra Honorable Manareng ke a leboga. Ya a go nne le kagiso o ta ya raba Honorable Prince Mohorosi Mosanana, member for Kanye East. Ke go leboge Honorable Speaker, ke be go dumedisa ke dumedisa le batlotlegi botlhe mo ntlong eno
Potso ke ya bobedi, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Acting Minister Dikolote. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke leboge monni wa kgaolo ya Good Hope Mathethe mototegi mosana ka potso e maleba e. Mr. Speaker, the Mathethe Service Center is not yet complete. The project was initially awarded in October 2016 and was scheduled to be completed within a period of 9 months. That is the 19th of June 2017. So far, 2 contractors have been engaged and were both terminated on account of non-performance. The first contractor was terminated in 2018, while the second one was terminated in November 2021. Part 2, Mr. Speaker, there is no definite date on the commencement of the operation of the Mathethe Service Center on account of lack of funds to complete the project. The estimates for the completion of the project, as carried out in 2023, reveal that an amount of 7,978,988 pula was needed to complete the works. By then, the scope of the remaining works, including the refurbishment of the vandalized components, were costed, and the limiting factor to proceed with procurement of the construction services was funding, which remains today. Mr. Speaker, in light of the prevailing economic situation, a consideration has been made to find alternative means of funding the project to bring it to completion and operation for the benefit of the Mathethe and surrounding areas farmers. Part 3, Mr. Speaker, an amount of 32,019.35 tab is spent monthly to safeguard the project from further vandalism. 5 people have been engaged on temporary basis. There are 2 gatekeepers and 3 night watchmen. Part 4, Mr. Speaker, an amount of 6,975,229.20 has been spent on the project to date from an initial contract sum of 10,067,982.40. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Musanan. Ke a go leboga Minister. Ke botsa yana Minister ka gore wa itse gore ke moagedi ko kgaolong ya gago ya botlhophi. Mme se nka se go botsang gone ha Mr. Speaker wena Minister ke gore a netlane service center e a mo seemong sa gore e ka dirisiwa. Ha ile gore e ka dirisiwa a ga o bone go le botlhokwa gore gongwe e ka lisediwa balemi ba kgaolo so that e ka dirisiwa ya tlogela go tlhola ntse vandalaisiwa jaaka o ntse o tlhalosa. I thank you. Honorable Minister. Ke a leboga ke tsa gore mokaoleng wa me o ntsha le mogopolo wa gore tota ka gore service center e ra bona gore ga e wele para kontraka ra banela ga ba digele a se gore ra kanya ke mo go harologaneng gore re bone bangwe ba ba ka tsamba e helletsa rata ra bona gore dumana yang le bone ke tsa gore ke mogopolo mokaoleng we ke tla o isa go le phateng na le maakanyo ana go tshwana lao mme re tla o nonotsha gore ba utlwe gore balemi ba ba dikologileng the service center ba akanya jang ka gore ke sengwe se se ka tlhogatsang gore e heletsana mo tirisong ra re tle re kgone gore re ede boleng jwa ditswatemong tsa rona di kgone gore di reach market kana service center e neelana le tsela yone ele ya Mathethe Metlo bo Brave ya Dr. Chimbombi Highway go mo ke thulaganyo hela e leng gore it's a good linkage ke a leboga mokaoleng. Honorable Palelo Kitso Pe Motausan, member for Thammaga-Kumakwane. Thank you, Mr. Speaker. Question number 6 and number 3. Number 3, Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Minister Dikolote. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Ministry of Lands and Agriculture owns a total of 76 farms for various purposes, which includes veterinary quarantine camps, artificial insemination centers, livestock multiplication farms, and rural training centers. Furthermore, there are 95 farms on the state land, which are all allocated under lease holding ranging from 15 to 50 years. Part 2, Mr. Speaker, the farms are not all
in use. The ministry has a total of 14 unused farms or camps under the Department of Veterinary Services and Animal Production. Furthermore, 20 farms under state land have expired leases, and considerations for lease renewals is underway. Part 3, Mr. Speaker, the government has undertaken to unlock economic value of all land parcels, including government-owned farms. This includes leasing some unused government farms or using some of the farms to promote high-value enterprises or initiatives such as the dairy development or livestock holdings to facilitate breeding and marketing initiatives. Mr. Speaker, my ministry is very determined to ensure that ordinary farmers, not privileged to own ranches, benefit from these government farms. The ministry will shortly be launching a transformative program which will utilize some of the government farms to benefit communal farmers through improved animal reproduction, compliance, and farm quality assurance, and access to highly paying markets. These initiatives will focus on enhancing breeding practices, implementing quality standards, and providing market support, ultimately boosting agricultural productivity and economic opportunities for farmers. Mr. Speaker, so far, 21 farms from 3 departments, that is animal production, crop production, and DVS, and 75 under state land, are leased to investors, either through competitive bidders or directly to investors as recommended by investment facilitation agencies like the BITC and other appropriate government structure. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable 𝗬𝗓. Mr. Speaker, thank you, Honorable Minister, for answering this question. I think we are really like a botalo. Me hongwe it tokana le some tales the dikairang or hongwe rebone tota gore go intentional by government to assist communal farmers to join the productive market wa aliruo la rona ka le tlhaela go le kana kere ame ka go kile ga nna le dipolase dingwe tse neng di a segwa in the Kweneng area e be di bua go lebega di boelwa morago ga nna le tsengwe le dingwe ya ntlhanyana ya bo ga sita le tsone ga lebega gona le similar exercise di ala ka go boelwa ko morago lo dira eng ka tsone tseo? How far is the government ka gona go sega ditsela dipolase le go dinela bogolo communal farmers sekai gongwe bile ke botsa mme ke dira ile kopo gore ke gore ha balemi ba le mo kgaolong go bonala gore batho ba na le dikgomo tsa palo e kana a ka se ke go phuthiwe bone ba hao go na le go dira an open tender bid ka gore so netse ga ke be di communal farmers ba bona la ha ile sepe di nna di tswa ke di officerela ba land board le ditsala tsa bone ha go te go irwa open tender bidding ga di ke be di bona ke ordinary people di nna di bona hela ke ba. Are you not going to take a deliberate action to empower the communal farmers gore ba khone gore le bone ba tsene la ba ka nna 10 ba le mo plasing ile ngwe hela with dikgomo tsa bone tse di bo 50 bo 20 bo kae o bona le batho ba le 10 ho bo ba train gore ba khone gore le bone ba leke go tlhabolla dikgomo tsa bone be ba di oketse ka dipalo tse di rileng ile some kind of range management ya bo helo tse ile ngore di list tsa tsone di hediletse. Are you going to give priority pele to ba bantseng ba le mo teng, or you are going to open it in an open tender bid gore ba rotlhe re itekelesego? People have benefited dingwa tse di hitileng ba dirisa di place tsena for 50 years, like how tsa ko ka ha bo banyana farm so tsa ko bo ga to go bidweng ko bo kaka o tsa ka ha bo Kweneng ka ke mathata batho ba owner la ba bangwe ga ba le dirisa as we speak. We kela motho a dirisa pharo ko ile ngwe hala plus ile di khare go sna nnenyane. Isn't this one of the factors that dirang gore our livestock production e be ile ko tlase jana? What do you intend to do, my honorable minister? Ke go tshepa ke itse gore o ngaka ya leruo
o itse botlhokwa ba gore leruo le nnete le motswana ha a ruile le ene a kgone go imatswa. Ke a leboga. Minister. Ke a go leboga Honorable Mutaosane. Ke dumela gore motlotlegi a gona le sengwe se se go hileng tsholohelo go heta selekanyo ke ka November ha puso e ntšha e tsena be gokaganya lehatshe le temothuo. Lo mo go no go ha tsholohetse ka gore go no go supa gore re itse botlhokwa jwa temothuo mme ebile re itse gore ha gongwe sekgopi se ntse se le teng ntse e le gore lehatshe le hale temothuo e hale go di kopanya dina ka tlase ga ntlo e le one re tla kgona gore go bua motho a le one go bankanyetsa tsotlhetse. Sengwe se ke santse gore na le wena re se dumelane Tausi ke gore bontsi jwa dikgomo tse ntseng di hela di ya ko mmarakeng ntse di tswa from the communal areas. Mme ke batla re dumelane na le wena gore for the last 60 years the communal farmers have carried this sector thus far. Mme o tla dumelane nna gore one of the greatest hindrances tse di ka thusang gore re oketse production ke metsi, water for production. And it has been such a big challenge as well for most of these farmers. For ba ba le mo morakeng o se nang le one setlankana sa one. Gore ya ke di maraka ntse di tswella di gola, the requirements for the markets di change. Re salla ko morago re tlogela wa communal farmers ko morago. Maakanya o tle di gakolo tsontso di tsenya. Di teng re di bakanya ra di apeile re tla ribolola manena wa otlhe. Very key to a lot of this is that which we are looking at as a government in the agriculture financing strategy. Because we have never had that as a government. We have never focused on better ways to fund agriculture. How can we lebella sengwe le sengwe se ko se leng teng? Mme go gatella mo go buang. Go na le lenao le le tlang. Motho ke tautona tla le re bolla go se kgakala le e leng gore o tla le itumela le wena Tausi, because we need to maximize on the reproductive capabilities of our animals. How many of the communal farmers have even done a bull testing? Very few. We have venereal diseases in cattle. Very few. They have extended a lot of this to try and bring farmers together so that we can maximize on the reproductive capability of our animals. But that which will come up at the end, go make us sure at any point, at any time, maybe. But that alone, in completion, we need to make sure that we act on the level of bush encroachment that we have in the country. Because if you don't avail pasture, then we will always even have lube. But we are putting all this together and to even tap from climate financing to make sure that we take care of our people in the communal areas, because they have carried us this far. Imagine Mutaosane ko morakeng wa gago ona le setlankana sa moraka ha ke re sa masimo a wa tšhintšhileng we will integrated ona le setlankana sa moraka so go thusa to access all the markets. So all these Tausi, we're putting them together. The targets that the president have set, tsa dikgomo ke di targets tse e leng gore they are achievable, they can be achieved, because we can't teach you that which you know the most. We just need to put it together. But above all, we need to also come to realization of gore na go itsile Tausi gore ha go tswa tlhakanya go nna breedera me gape ka ha o ro farmer o batlang gore o ise go kae. We need to try and unbundle this and bring in a new nomenclature in our farming. So all these things Tausi di tla di bankanya. There's the agricultural development fund that is motsileng. We have the agricultural policy that is coming your way. There's a lot more. There's a lot more. But we are doing this ready approach from a wholesome, and we're just building a whole ecosystem around this agriculture sector. We'll be happy to see that which you are working on will make you happy. So the farmers everything you all maximize on them. Imagine so part of the program that will be launched, we will have those with the know-how to go all out, make sure that they do PDs, they do pregnancy diagnosis, they can confirm they're pregnant, and we will make sure that our throughput is also taken care of. So there's a lot that is in play of putting it together, but that which will make you smile. At the end, you will know
ha ke re ke molemi morui ke na le puso e tlhaloganyang gore how do I go about financing this? So there's a lot that we are doing. You'll be happy, trust me. Thank you. Last supplementary, Mr. Speaker. Last supplementary, Honorable Mutasan. Thank you, Honorable Minister. Ga ke batla go go tse dingwe tsa ka nna le wena ko ne re tswa teng ko pusong e ne re tswa ko go yone. Mme ke rata thata ka gore jaanong re tlhakantse lehatshe le yone temothuo. Are you aware, Honorable Minister, gore bothata bo yaanong balemi barui ba nang le bone se e leng gore ebile se worse ke ka ha lehatshe le seong ka teng for communal farmers ke gore gongwe le gongwe le ko nne le meraka pele ko ne go beilwe didiba teng batho ba ka benne ba oketsa dikgomo tsa bone teng go beilwe masimo mo teng ga didiba and golo mo ke gone go itsang gore dikgomo di nne teng. Are you aware of that? Secondly, can the law be implemented retrospectively? I'm saying this, Mr. Speaker, Honorable Speaker, Minister. Di famo tse ke buang ka tsone gore ha o tsa kgaolo ya tshwana le ya kweneng segolobogolo ke gore go utlwisa botlhoko o ikela didiba tse tsotlhe tse nne di hilwe a radius of 8 by 8 tse dingwe bo 6 by 6. Now the land border diba they encroach up to about 3 meters away from the boreholes. Imagine how it's a syndicate ya batho ba le 10 ba di kudukela se diba seo e be go masimo ya no ngata go tsena mo teng ga sediba. Don't you think re tshwanetse go emisa kgang ya masimo completely ko di area ra ntse le gore ke tsa meraka sekai ha wa ko Tsutu sekai ha wa ko Mamatlhako sekai ha o ya go bapa le Monogeng sekai ha o ya ko bo Mantšhwe sekai ha wa ko bo Manone. All that area is surrounded by masimu a leng gore initially it was not there. No ngwa ka clear ha wa nkaraba gore can the law be applied retrospectively because didiba tseo came before the land board policies tsentseng di tla ko morago every year e be di tsenela di ya go tsena mo didibeng tsa batho. Tsutu for instance ke yone le gore is the worst hit in the area of Mabwane. I'm asking questions. Prince Akonoichwa, kira gore minister ke kopa la tlhaloso ene bogolo ya nya gore molao o ka dirwa jalo. Thank you, sir. Prime Minister. Thank you very much, 𝗧𝗛𝗘 🭌🯧 ke dumela gore ya ka ntse ke go tlhalosetsa gore go dua kae ra ko kae di pharologanyo keng o no nkutlwa ke ntse ke tla ka tsone. But the truth ya la e teng gore we have for the longest had very conflicting policies tse e leng gore ke tsone tse di hinderileng even the progression of the sector. So I can assure you gore there's a lot that is being worked on. Hela ba pelo ga go sentle mme e be le wena o tla re bolela dikgang ke ra gore a lot that you shared is that which is similar to what other areas are experiencing. Mme se nka se go tlhalosang gore these conflicting policies ke tsone tota tse e leng gore di tsositse ntwe e seng kanang ka sepe ha gare ga mahudiso balemi and all that. So we need to make sure that jaaka o bua kgang e tona e buile ye botlhokwa ke gore lehatshe ga le gole dikeletso tsa lehatshe di a gola dikeletso tsa tiriso lehatshe di a gola. We need to make sure that we get on top of that so that we are able to separate these issues and make sure that whichever land that we have, we maximize on it. Le temothuo ya rona e ne temothuo ya maduo because kana gone ja ka batho ba bua gore lehatshe ha le gole palo batho ya gola batho ba batla go ja ene mme mo go ba jeseng ke gore re ire dilo ka tsele ya harologane. So melao e yotlhe e a mang lehatshe re lebile ra ba ka nyata tla mo parlamenteng gore lotlhe le lona le tle le dumane le rona gore that which we are bringing indeed is in the new Botswana ebile go tla risa go pele go a go ileng ke a go leboga mokaoleng. Honorable Dr. Ksiteri Lehobotso, member for Tswapong South. Yeah, Mr. Speaker, put your tota it's in I'm sure ka phoso ka gore mo ene ya re go bo sitting e itile
ya ta mo parlamente mme ka gakololwa gore e tshwanetse re ye ko ko state minister of ko go Tautone jaanong mme ile go tswa go ka e tsenya yaanong ebile ke e baakantse yaanong e lebaganye le yone ofisi ya ga Tautone jaanong so sa ntlha ga e sa tlhola e le ko ministerial sa bobedi ga e sa tlhola e ntse jaaka nne ntse jaaka ke e bona karolo di a fetoga so jaanong Mr. Speaker tota yaanong e capturelwe sentle mo notice papereng ka re ke e tang ka number 6 mo notice papereng ke yone potso yaanong e le gore e ke submitile e le e tilwe ke dipeba Mr. Speaker ke a leboga nya ona go go botswang ha o ka di leba sentle ke dipotso tse pedi tse di harologaneng because the question number 4 you are asking about you are asking the Minister of Transport and Infrastructure on the total number of public projects that Joe Electrical is involved in, and then number 6 here you're asking the Leader of the House on public tenders allocated to Legacy Pursuit Proprietary Limited. I thought they are different and that you submitted 2 different questions. nya tota ba maru ke gore ga di tsote ka bobedi ka ne ke gakololwa ka tse yone ya nthai e le se gore ne sa tshwanela ka bo ile ko Ministry wa Transport ne ka gakololwa gore tshwantse re ko Ministry wa President jaanong e be ke withdraw ke redirect a ebile ke modify yaanong gore capture tota se ne ke se batla so se ke se bua Honorable member a ke tsora potso ya ga se one re discussed nna lo wena ya number 4 ya gore yes o comply le standing order 38.1 yes but I don't remember us discussing the redirection unless e le gore ya number 6 ke one e ono a gakolola I don't know possibly get like but as far as I recall we discussed ya number 4 but iloro comply le standing order 38.1 Mr. Speaker, I know transport already. Let me call number 4 then. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister Noasalakai. Kia leboga, Mr. Speaker. Kia leboga, Dr. 𝗧𝗛𝗘 🭛🯧 mo dirokotong tsa me, Mr. Speaker, go supa gore komponi ya Joy Electrical e nnile le project e nngwe hela project e nngwe hela. Let me say, according to the available records, the company Joy Electrical has had only one project in my ministry where it was involved. Project one ministry. The second part, tender in the police station ko maitengwe e le gore ne anelo company ya 𝗧𝗛𝗘 Pty Ltd yone ya be subcontractor Joy Electrical. The total value of the electrical component in the construction of Maitengwe police station is 9,795,654 pula 82 tebe. Mr. Speaker, I'm not aware of any project in my ministry where Joy Electrical has benefited via direct appointment. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. 𝗧𝗛𝗘. Honorable Minister, are you aware of a component of the Mongayone really or the husband, the Monawa Momoder La Puso, Mama Kohodim. Are you aware of that? I know you are aware. I may really be procurement, Malawarna procurement,
wa gore badirela puso le ba ba leng gaufi le bone ga ba tshwanela gore ba dire business le goromente a mme go lebanye gore e be le gore company e ka bo e dira business le ministry wa gago mme le mo mabakeng a ke buang ka ona e leng gore rreo e le gore ke ene monga company ke rreo wa public servant wa maemo a ko godimo a go lebane gore go ne yalo a leboga Procedure. Honorable Salakai. Thank you, Mr. Speaker. E kana mme mototlegi go ne go ka bo go ne go le botlhale ha no thamaladitse potso ya la gore wa botsa gore monga company e ke mang ga ke aka ka botsa ka re potso ne sa botse mo jaanong tota ga ke itse gore monga company e ke mang ha potso e ka goroga I'll be able to give you the correct and right answer. Thank you. Order, honorable members. Honorable members, finally, there is a leader of the House question by Honorable 𝗧𝗛𝗘 🭑𝗧 Agitura potso yes, please. Honorable Dr. Kisteri Lerobutswa for Honorable 𝗧𝗛𝗘 ke a leboga Mr. Speaker potso e lebagane le leader of the House re Mohasa ke le gore tota ke mabapi le go batla go itse gore re tsamaya kae mabapi le thulaganyo ya go dira lenaneo la rona la dithabollo la bo 12 NDP 12 ka gore setse re swega kana lenaneo le le tswatswe ka bo le simologile ka di 1 tsa ga April a ke ga kologela sente mme le puso e ntšha e tsena ya renya ya sutirisetsa ga pele ya re le tla simologa ka July ha ntse re tsweletse ha tenya le ta la sutirisiwa gape gate le tla simolola ka October jaanong re mo go October ke yo le hela go gaufi ya la gae mme rona ba ile gore re ko setšhabeng ha re leng teng yana re lebile gore tiro ya teng e kanang kang re ipotsa gore ya go simologa leng a meta re ka October nano le le teng ke sone se ne re eletsa gore ra e Mohasa a kwa re tse ka mothala gore lenaneo le hela sentente le simologa leng le gore go tshwantse go diragale leng di timeline tsa sengwe le sengwe se tshwantse se diragale le gore lone sentente mme la go simologa leng lenaneo le gape re batla gore go thaloganya gape gore ka gore go na lenaneo le lengwe le paketse go ntse re go bua ka lone la economic transformation le tsamaelana jang le National Development Plan kana setšhaba se batla go thaloganya gore go ga go tshwantse go tsamaya jang kgang nngwe ke yone ya gore go na le kgang ya social justice ya go dira batho ka tekatekanyo gore mongwe le mongwe a kgole dithabollo ha a leng teng gore a mme e tla ra go dira lenaneo le a go taba go lebile seemo se sa gore e be le gore batswana gongwe le gongwe ga ba leng teng le bone ba bone gore nnyaa mme lenaneo le ba akaraditse se seemo se e leng gore o tla itela dikgaolo tse dingwe le humala teng le lelanta a tlhogo dikgaolo tse dingwe o ka re tsone di a tshutshuma a ke sengwe se tabo le se se thoko raitso ke a leboga Procedure, sir. Procedure, Honorable Maele, Minister Maele. Ke a leboga monga. Ya ne ke o nthusa Mr. Speaker re baakanye record. Kana go ha potso e lebisitswe leader of the house. But potso kana ke gore go ra hele gore go a go actor re ke lebeng ile acting leader of the house re mo hasa se. Member mo putting ile acting minister of state president. Who is going to answer? So ke belela gore ga ra capture sente Mr. Speaker. Ke ne ke ra hela gore re ba ke motho o grata record itsa ma sente go Hansadi. Gore a botswa minister of state president kana e bitswa leader of the house. Complication ke one ke buang e. Ha re di capture ja. But le ga le tanthuta
Honorable Maile, thank you for raising that matter. I don't know if it was during our time during the 11th Parliament or it was during the 12th Parliament where the standing order was amended. Remember that it was envisaged that remember this was a compromise position from request to have the President answer questions in Parliament. So now the compromise position then became that the Vice President will answer questions. But remember, the Vice President doubled as Leader of the House. So now when it was drafted, it was drafted as a Leader of the House question time. But what sort of eluded us at the time was that in the past we have had leaders of the House who were not Vice President. So such that when the drafters drafted it and when we agreed, it became an amendment or an addition for Leader of the House question time. Because it was assumed that the Vice President will answer on behalf of the President. So now in the standing orders, what we have right now is Leader of the House question time. So now we have Honorable 𝗧𝗛𝗧 𝗦𝗧 as Leader of the House. So which is why in terms of our rules of order and procedure, he has to, yes. I thought I should provide that background. Standing Order 40B, there shall be asking of questions by members to the Leader of the House on issues of national, regional, and international importance on every other Thursday. And it says Standing Order 30.1G, and the procedure that applies to Standing Order 40 shall, with necessary modifications, apply to the Standing Order. Thank you. Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Ta ke simollela ka go tlhalosa seemo mabapi le mananeo a dithabollo go ya ka melao ya Botswana. Motsamaisi dipuisano tsa Palamente, molao wa Act 5 kana molao wa botlhano wa 2024 wa ditogamaano tsa setšhaba o fa sebaka sa go dirwa ga melao ya dithabollo tsa setšhaba. Go ya ka temana ya 21 ya molao wa ditogamaano tsa setšhaba sa botlhano wa ngwaga wa 2024, thomo ya lekalano la ditogamaano tsa setšhaba ke go lomaganya tiro ya go kwala le go diragatsa lenaneo la setšhaba la dithabollo ga mmogo le go baakanya tsotlhe mo nakong e tona a ka e laolang. Temana ya bo 21.3 ya melao o tlhalosa jaana: lenaneo la dithabollo le tla supa tse di thomilweng kwa pele mo thulaganyong ya tsa matshelo le itsholelo mo Botswana. Mananeo a lobaka lo lo khutshwane lo lo fa gare le la nako e telele. C, botsipa ja go diragatsa lenaneo la dithabollo mo nakong e beilweng le. D, mekgwa epe fela e ka tlhokagalang go kgontsha go diragadiwa ka botlalo ga lenaneo la dithabollo la setšhaba. Fa thulaganyo yotlhe e tlhalosang tse tsotlhe ka e sena go wela la lenaneo la dithabollo la setšhaba ya NDP 12. Motsamaisi dipuisano tsa Palamente, swetso ena ya tsewa ka Palamente yone go dia go baakanyetsa lenaneo la dithabollo la bo 12 ka go atolosa le go diragadiwa ga lenaneo bobedi la motshelakgabo ka kgwedi di supa go simolola ka Moranang go tsena ka Phalane monongwaga. Go tla go fitlha ga ditherisanyo tse di tseneletseng di setse di dirilwe ka lenaneo la NPC mme mekwalo ya ntlha e setse e simolotswe. Ke itumela go fa pego ya gore maduo
a tshwana mo lenaneong la Botswana la go fetola itshwarelo ya rona. La itse ha gona le thulaganyo e gompieno mo kaolong wa nna a bua ka yone ya maphakela e leng gore ke thulaganyo ya BETP. Le ta tsengwa mo lenaneong la dithabololo tsa setšhaba NDP go tsenya lentswana la botsipa jo bo tseneletseng mo molaong wa rona wa dithabololo. BETP ke lenaneo la dibeke di le 12 le le simolotseng ka kgwedi ya Phukwi e tholagangwe monongwaga. Thulaganyo ya lenaneo e meana go simolola ka Phukwi a thola 15 go itelela Phatwe a thola 2025 go tla go kopiwa megopolo mo setšhabeng. Mabaka ke go leta Batswana go ntsha megopolo go ka sekasekwa. Kgwedi ya Phukwi e le 23 go tla bo gona thutosepuisanyo ya khuduthamaga e le ya matona. Mabaka e le go dumalana ka matshwenyego le dikgang tsa mokatakata tse di tshwenyang le go itebaganya le tsone go ya ka botlhokwa ja tsone. Phatwe a thola 11 go ithelela kgwedi ya Lwetse e thola 5 e tla be le diphuthego tsa matshelo le itsholelo. Maikaelelo e le go thomamisa le go baakanya thulaganyo e tsepameng ya go itebaganya le dikgwetlho tse le go di baakanya go beilwe nako tse di ta lebiwang thata e le gore tiro nngwe le nngwe e eteletswe pele ke mang. Ke tsaya gore ke a dirana ke ntse ke rulaganya dithulaganyo tsa ka no kopa le ka program. Kgwedi ya Lwetse e thola 6 go ithelela e le 30 e tla be e le tshoboko a maduo otlhe a tiro le go thomamisa mokwalo wa ntlha. Kgwedi ya Phalane go simolola ka kgwedi mo kgweding ya Phatwe go tla bo go lebeletse mokwalo wa ntlha le go buisanya ka one ka maikaelelo a go amogelwa ke Palamente. Go tlhalosetsa Palamente pharologanyo ga gare ga lenaneo la dithabololo ya setšhaba le thulaganyo ya phetolo ya setšhaba le go ntseng go buiwa ka lone ke one maikaelelo mangwe a teng a ke tla tlhalosang. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente go dira lenaneo la NDP le tla akaretsa dintlha tsa lenaneo la phetolo ya seemo sa itsholelo la BETP. BETP ke bontlhabongwe ja NDP 12. Fa ke supa pharologanyo ya mananeo a mabedi a nka supa se lenaneo la dithabololo la setšhaba le supa dikeletso mme le ikaegile thata ka tebelopele le rulaganya dintlha ka tebelopele ya dikeletso ka bokamoso ja lefatshe la Botswana. Ka fa letlhakoreng le lengwe lenaneo la go fetola itshwarelo ya setšhaba BETP le ikaegile ka go diragatsa le gatelela go diragatsa ditiro tse di rileng ka maphata le makalana a puso ka go harologana. Lenaneo la NDP le thomile kwa pele tiragatso ya mananeo ka kakaretso a itsholelo tsa matshelo a batho le tsa ngwao fa BETP ka fa ntheng ye nngwe le thoma mananeo a thopilweng ebile a na le nako ya gore a ba a diragaditswe leng ebile maduo a ka kalwa ka tsela e ntseng jang ebile go bonala. Lenaneo la NDP ga le ntshe dintlha ka bongwe le ka bongwe go tlhalosa go tsepame ka tse di tshwanetseng go dirwa mo BETP. Yone e dira mo go papametseng fa e rerisana le bana le seabe ga mmogo le go nna e tlhalosa setšhaba ka tse di kgonnweng le tse setseng e le dikgwetho.
motsamaisa dipuisano tsa palamente go botlhokwa go tlhaloganya gore tebelopele lenaneo le dithabololo kgotsa sepe fela seelo sa puso e se ipeelang se tshwanelwa sa salwa morago ka go diragadiwa le go ka tsewa ka mothala gore a mme gone maduo a bonala se se tla tlhomamisiwa gore se tla tlhomamisa gore disolofetso tse tsa pampiri kgotsa mekwalo fela go tsamaelana le tse tautona a se buileng fa a simolodisa lenaneo la phetolo itsholelo ya Botswana. Fa ke soboka karabo ke gore lenaneo la phetolo itsholelo NTP le diragatsa lenaneo la dithabololo la setšhaba la NDP. Motsamaisa dipuisano tsa palamente kgaoganyo ya ditiro tsa dithabololo e akaretsa lenaneo le le bang mathoki a mafelo a ka go harologana. Lenaneo la NDP 12 le tla dirisa bosupi jwa kitso tse di kgobokantsweng ka dintlha di tshwana le seemo sa lehuma, go tlhoka ditiro, go bona ditlamelo le dipharologanyo tsa dithabololo, go kgona go supa dikgaolo tse di saletseng ko morago mo dithabololong. Se tla thusa go aba ditiro tsa dithabololo sentle mo dikgaolong tsotlhe go lebile palo ya batho, bathoki le ditiro tsa dithabololo tse di ka dirwang mo kgaolong eo. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Nya e ke le tomogang hela. O Dr. 𝗧𝗛𝗘. Ke a leboga Mr. Speaker. Hai. Honorable o na le ka go bua Setswana bala e no go le thata. Tata ya no go tata le tsa le go utlwa gore a re. Me la gone me ke riana ke re a ke a utlwa o wela sente gore wa re National Development Plan 12 ya go simologa le sentente hela ko wele sente ke go utlwe sente gore wa re ya go simologa le kanye ya BETB Economic Transition Program TP Transformation Program go ngwana le re ke strategy go ngwana le re ke program sentente transitional plan kana program tota sentente la re ke se se wa gape se sa ithaloseng ke gore wa re ene programme ya transformation ya go tswelela for 12 months me o ka re gape o etla gore ene transformation program ke ene tshwanetse gore e be e thotheletsa lenaneo NDP 12 jaanong mo kgweding tse 12 go tsamaya go le parallel di tabo di tsamaya di ba pile kana sentente go go bereka ka tseleng tseng ja ka nyengwe ke transition national development plan kana rote a ka rentse yana di project tsa rona di ne tsa ema tse di mo transition national development plan di emisitswe ke development model a gore di project tsotlhe tse ya ka di ne di sa implementiwa yana di a go tsena mo lenaneo la bo 12 la NDP a di a go tsena tsotela jaaka di ntse gore di tswelele di implement ya ka gore bathopi ba rona ba swega bile go na le anxiety le go tshwenyega mo go ntse ya gore a mme di project tsa rona di teng ha o tsena ko Chadibe ba go botsa gore sekole sa rona sa bobedi a se ta nna teng ra mo kgoname a sekole sa bobedi a se ta nna teng piliko a clinic ele ene re soloditse a e ta nna teng ha o tsena le tori a sekole sa rona a se ta agiwa jaanong kana jaanong go tabo go ilela jalo ka gore jaanong go tsena lalo le lentšha re kopa gore go tlhalosega gore go ta diragala jang ke a leboga Mr. Speaker. Leader of the House, about the 1-1,
Leader of the Mr. House. Speaker, go re go botswang ka ba tlhalosa hela gore o setse a tlwaologile Setswana ngwe ke bale ka Sekgowa if you allow me ka gore ke le ka go tlhalosa nya go re ke dia nako nna go tsa tolosa nna o sa bone go sia nako ya no ke ne ke re ke tlhalosa ka maikelo ke gore o bone malaetsa raiso ngwa kgaleme ba gaeno le bone ba itshwara santa no bua ka di project tse di outstanding ke ne ke ha lo ka gakologela maloba ha re le ko phalape a ke tsaya no le teng ne re biditse re ne re tsa mala ha tshelo tere ko bana ba di kgaolo tsote maikelo ne le gore re dire re ne re rale re tsama lo dira megopolo e mepsa le di khantse ne le ditse gore nka wone di tsene mo di NDP tse di hitileng tse di ko morago di tsenyeng gape gore tere ga telepele ke tsena de ke tsao le dile ya mme a godimo ga mo le ba local government ba ne ba ntse ba dira di DDP ya no na ke tumelo ya me ke gore ha ile gore bona le thulaganyo nngwe e leng gore o itse le saletse ko morago mo kgaolong le ta dira gore e tsene mo e tsengwe mo NDP 12 jaanong ke ne ke re ke hete ka Mr. Speaker na tlhalosa gore ke tlhalosa gape ka transitional development plan ke ne ke re kana o ya ka nna le gona ga re go botswa re dumelane gore transitional plan e ngwago e to tswela ya go hella ka October and then the 1st of November go ta bo go tsena NDP 12 ya no se ne ke re ke se tlhalosa ke gore se se teng ke gore se ne re ntse re se bua se ke tsa gore ngwe le santse ngwe le se tlhaloseditse mo mosong wa gompieno ke gore tse e leng gore di tabo di tswa mo economic transformation program di tabo di tsengwa mo NDP 12 go make go dira go thusa gore e tsengwe e tsengwe energy e nne masheta ebile go na le botsipa jo bo ga godimonyana gore se ka na le NDP 12 e hela ngete e thoka kara ena loleya Botswana Economic Transformation Program is an intensive 12 weeks exercise e simolotseng ka di 1 tsa ga July yone sa di simolotse ka di 1 tsa ga July jaaka gompieno ne e ka re tsa lwana le maparlament mme ano se ke ne ke a se bua ka gore ngwa ha ke re di 15 tsa ga July go itela di 8 tsa ga August ke thulaganyo ene go tswa megopolo mo go lona e leng gore ne ke tlhalosa no ntse go tsemela ha tsele go tswa megopolo di 23 tsa ga July ne le thulaganyo ene go kopane le ba khuduthamaga di 11 tsa ga August go itela di 5 tsa ga September go ta bo gona le mo teng the economic and social labs maikelo a yone ke gore o dire thulaganyo ya gore ga go diragatswa go tata go hetola itsholo jang mme le go lebeletswe le di KPIs le gore le batho ba kgona gore ba tseye maikarabelo mo di projecteng tsa puso di 6 tsa September go itela di 30 tsa September e tla bo go kgobokangwa kana consolidation and stakeholders validation of the draft plan yone o botsa ka ya NDP 12 October so le hela ke gore parlamente mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente e be e kopana kwana go tata go na le presentation bo go na le debate ya the draft plan for approval gore ka di 1 tsa ga November e be re nna le NDP 12 e leng gore e tla be tsentse megopolo e go sologetsweng gore be le ntshitse go di kgaolong ke se go hela ha ke go arabile mo totegi You want to come in? No, Mr. Speaker, I'd like to raise a point of procedure relating to questions to Leader of the House. Procedure? Yes. Honorable Leader of Opposition. It's not a supplementary. Ke ne ke re, Mr. Speaker, kana potso e bidiwa gangwe hela mo bekeng tse pedi. In the past, Leader of the House a ikopetse go excuse-wa kana le absent kana re later date. Di a tlhomagana dibeke tsa teng, such that ha re kopane 6 weeks, like it's likely to be in this case, we make sure that there are at least 3 questions. Ke ne ke re ha ile gore re hetsa beke tang lo reconcile gore a mme re weditse di slot tsene maloko a parlament a di letelelo go mmotsa e ne la kopo ya gore re tle re baakanye pele ga re phatlalla ke a leboga. Yes, indeed we will do that.
Honorable Leader of the Opposition. We'll reconcile to see how many were answered. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Dr. 🭠🦧 Mr. Speaker, tota ke tsore Honorable Salakai a re more. Ko ra ke tsore a o nyatsa wena Mr. Speaker, kana o nyatsa Parlamente, kana o nyatsa Batswana. Ora ba sa ha di resente Mr. Speaker. O ira di assurance la tse di le a tsa itse gore ga ka di disa mme a sa ba sa boele ko go wena ke itse le ga ora a boetse ko go wena o itekodisa itoloka kana ja gompieno o siile mo letsa re sole itse gore re ta itela report ya DM model gone mo nane re tsa gore a itela dikopi mo tafoleng gompieno ga di yone ke re Mr. Speaker ga gamatsa stropo ha wa nyadi Reole gompieno a ke tsora a gona standing order the relevant standing order Mr. Speaker a ke tsora a sanctioniwa kana go dirwa ya a motho a ira jaaka Honorable Salakai ra re Mr. Speaker re thuse ke a leboga. Honorable members, let me just find out from the Leader of the House. I understand there was an assurance made by Honorable Salakai that he will furnish the members with the report, DM model. Leader of the House. Ja, go ntse yalo Mr. Speaker, ko re nna se ne ke se itse ke buile le rre Salakai. E nna ra maabane ne ke maabane ha re tare begela mothusa mo tsamaisa dipuisano tsa Parlamente. Ka taelo e nna e dirile gore go tshwanetse gore e te go diragatso ya ka mototega na a solegeditse nna ra dumalana maabane ka ha sebaka sa gore a bue a ba solegetsa ntwe gore o tata a entsha se ke bonang e le bothata se e leng gore ne re halogana le baka dingwe le gompieno gore e nna le o ta entsha yaanong kgang ne e le gore a nna le o ta entsha mme ga ke utlwa bangwe tse ke tsayang gore ngwe bangwe ka e confirma ne ba le o ta isa ko go wena ya ta go speaker ye ne ke itse ne le gore o to e dira public jaanong ne ke sa itse gore a o ta e dira ka thulaganyo ya go isa ko go wena kana jang but se ke leng gore ke boammaaruri se teng ke gonne re dumalane gore maabane e tata e ntshiwa mototegi ke a leboga speaker. Kore se sa weleng ke gore is the report available? Can it be shared with members? Because I haven't checked with the clerk if I have the copy in my office. Kana ha ke reditse Honorable Salakai Maabane when he made this assurance, one of the things that he said was that kana the report ha gongwe to recover the printing cost go na le fee, and he was to establish whether that will be the process of obtaining the report. Secondly, it was also to ascertain whether it could be made available in a soft copy. So I don't know if we know anything, but Mr. Speaker, ke tsa ra ngwe ka tswele hela go ngwele ditshware go ka tota ga yo go ithalosa ke tsa gore na dile na undertaking from what I'm told go tata itisa ya no ke ne ke re ke tse maikerabelo Mr. Speaker gore teritise copy go go wena gore ha ba totegi ba ta ha mo mosong be ba ka a ile gore na khanya di cost ke tsa gore gongwe o ka dira di merit gore ba bone di copy ke a leboga. Metswetswe ha kgonega le tise a soft copy so that we share, because we are trying to go paperless. Let's go to a presentation of government bills. Clerk. Presentation of government bills. Honourable members, I understand that the Minister of Sport and Arts has a bill to present. Honourable Minister. Mr. Speaker,
I beg to present the Anti-Doping Bill 2025, Bill number 18 of 2025. Let the bill be read the first time. You can resume your seat, Honourable Minister. Anti-Doping Bill 2025, Bill number 18 of 2025. First reading. One for second reading, Honourable Minister. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honourable Minister. Hey, Honourable Minister, we had a discussion earlier, so you are proceeding on certificate of urgency. I have to motivate it, Mr. Speaker. All right, go ahead and motivate. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the bill has not matured as it was only published in the Government Gazette of 23rd of July 2025. The bill is of great national significance and comes at a critical time for Botswana sport. We have witnessed a worrying rise in doping cases in recent years, which undermines the integrity of our sporting achievements, puts our athletes' health at risk, threatens the country's reputation and standing in the international sporting community. Furthermore, as Botswana prepares to host and participate in major upcoming international events, such as the 2026 World Athletics Relays, the need to demonstrate our commitment to clean sport has never been more urgent. Moreover, this proposed legislation will significantly enhance the credibility and integrity of Botswana sport. Sport is recognized as a key pillar of economic transformation and has the potential to drive the economic growth. Investment in clean sport is therefore a necessary component of our broader development agenda. It is essential that Botswana positions itself as a country that values fairness, equality, and athlete welfare. More importantly, the government of Botswana continues to make significant investments in the area of high-performance sport to enable the talented young Botswana to benefit from the multi-billion-dollar Pula global sport industry. Young Botswana can only have long and fruitful careers in high-performance sport if they are clean. The Ministry of Sport and Art has a distinct responsibility on behalf of government to ensure that the health and careers of young Botswana are protected from this scourge of doping in sport. I propose that this Parliament deal with this important matter forthwith. I believe honorable members will agree that it is indeed overdue. Mr. Speaker, Botswana acceded to the UNESCO International Convention Against Doping in Sport on the 6th of 2009 in recognition of the importance of clean sport and the need to protect the fundamental rights of the athletes to participate in the doping-free sport. In doing so, the country committed to taking legislative, regulatory, and administrative measures to give full effect to the World Anti-Doping Code. This includes the development of national laws to prohibit the use of performance-enhancing substances and the establishment of appropriate institutional frameworks to enforce such laws. The
The World Anti-Doping Code requires a clear separation between implementing agencies and regulatory oversight authorities to ensure independence, fairness, and accountability in the anti-doping matters. The current setup where the anti-doping provisions are housed within BNSC Act 2014, while the BNSC is an implementing agency, undermines this principle. Approval of the request for the amendment of the BNSC Act 2014 will migrate the anti-doping provisions from the BNSC Act 2014 into the standalone anti-doping bill, thus avoid overlaps or duplication. Mr. Speaker, additionally, the anti-doping bill will allow for the establishment of a legally recognized, dedicated, and independent national anti-doping organization to serve as the primary authority on the anti-doping matters in Botswana. This will improve the effectiveness and credibility of the national anti-doping program by aligning governance structures with international best practices. As Botswana prepares to participate in the significant global sporting events such as the 2026 World Athletics Relays, and in light of recent doping cases involving our athletes, the need for the dedicated anti-doping legislation has become urgent and necessary. Mr. Speaker, for these reasons, rising doping cases in local sport, international commitments, upcoming global events, and alignment with the national development goals, it is crucial that this bill is heard before Parliament to address these pressing issues, align with global standards, and ensure a comprehensive legislative framework that support our sport persons and national development. The proposed legislation is no longer just a compliance issue. It is an urgent matter of national integrity, public health, and international credibility. It is essential that Botswana moves swiftly to pass this bill, establish a properly resourced anti-doping framework in line with international best practices, and protect the future of sport in the country. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, before I put the question. One is that Honourable Assistant Minister of Health, sunglasses are not a fashion statement. He has been certified by doctors to wear them against the bright light for a number of days until he feels better. Secondly, as you may be aware in your rules of order and procedure, I will once you have, if you do, if you give the minister leave, I will ask him when for second reading. And my discussion with him earlier today were that it will be on a later date, which will come next week after he briefs the General Assembly. But again, the discussions we had are not binding to the House. You will vote however you so wish, and he will also indicate whether it's later date or a different date. So I'll put the question. Mr. President, you may take your seat. Honourable members. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ke eleletse mothusa tona wa botsogo jo bo botoka. Ara re ditlhaelo tsa dipilisi di amile ko tlhogong pele. Me Mr. Speaker, ke kopa go gakolla goromente wa UDC ka moa o iketlileng. Kgang e ne re thamana le one thata gantsi le borretsheri ba santse ba le ka kwano le tomkraga
ke melao ye itisiwang ka lepotlapotla ga e re thuse ka sepe go le gantsi melao ya teng e boa e boela kwano morago ga nako e ta go baakangwa. That is our experience. Re se ka ra lebala gore ga go te go gazetiwe go bo go yue batho sebaka go raya gore rona re go bua le batho ko dikgaolong ga gona ope ga yo ka nthang a rene ke o na le botlhale jwa dikgang tsa bodoping re batho ala ba tshwana le mo go tweng ka gore ene ke minister in the land of the blind the one-eyed is king. Re ta dire re editse ene gore ke ene mantswitswidi mme boammaaruri e le gore tota ga se gore o harologana le rona mo go kalo le yone molao wa teng hela ga o lebelela ga se molao o monyenyane o mokhutswane. It's not a short law. Some of the pages laga re itlhala o beile mo ditafoleng tsa rona gone yana. In the past parlament tse di hitileng bo ministerane ba isa dibili ko mapalamenteng ba le go dikgaolong ba bolela gore ga lo tla parlamenteng lo solohele go itlhala melao ye lo e buisane na mo go pharegwang ga pele ga tafole go bo go twe ebile go agente heta o tempe o saene ha ile gore lo tswelela yalo a re dumelaneng gore new Botswana tota gore o tshwana hela le old Botswana ga ra huduga mo moweng mo tsamaisong ya setomkraga e re tlwetseng. Some of the pages are even unclear. How go adibala? You just look at page B498, you can't read a thing. Some of the it's supposed to have annexures. Ga di yo. So eta bele tibang ga ke dumalane le gore ganye a molao o dirwe ka lepotlapotla ke a leboga. Honourable Minister Prince Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re ke simolela ka go supa gore ke eme nokeng gore molao o tiswe ka potako. Mo mahukong a ne minister a bua o tlhalositse thata gore go na le tiro e tona e tang ka 2026 World Athletics Relay. Mme re a itse hela gore mo dikganyeng tsa sports tse go na le mathata a anti-doping. Batho ba dirisa dilo tse di sa dirisiweng gore ba itokagatse mo go direng tiro ya sports. Batho ba dirisa dilo tse e leng gore le mo mebeleng ya bone ga di a siama. Jaanong ha minister a re o tisa moleto kana tiro e tona ngwaga o tang ka 2026 go bo go hitsola e le gore rona ga ra ipaakanya e le gore jaanong batho ba bantse ba re wa iko Botswana re ka itirela hala ka re batla go sena molao e le gore ta kgona gore re be re bala re nya mo Botswana go itireleng re ta bo re sa direle Batswana sentle. Ke gone mo ke reng ke ema molao nokeng gore o te ka le pota ha o ta ka le pota re tle re bone gore mme pele ha World Athletics Relay eta makgwele a ka tswa le ha kae re tle re kgone go baka gona le gore re be re simola re nya tata re o bona go nka bo November or something like that be le gore go diphoso ra go dilemoga e le gore jaanong one di relay tsa rona tse di gorogile re be re ipitela ka re ga ra thale ha sente le parliament. So ka one mabaka one ao motsamaisa diputsano tsa parliament nna ke dumela gore molao o te ka le pota re ta nna re ntse re diragala jaaka re re dire re nna re bala kana re nna re bala re itsentse under pressure. Sports malatsing is the way to go. Ha re ka ipolelela gore e tla dikgang tse di tshwanang tsone tse be re sa ditse ka thwagalo re tsaya ka le pota re ipanisha re reng re bala go eta ya ka re tshola re bala ta ba sa interested. Sports is the way to go. Therefore I support the minister Mr. Speaker gore molao o te on a certificate of agency. Ke a leboga. Mr. President, Advocate Boko. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke re ke eme hela go tlhatswa sengwe se ka ga toga ga timelwa kana ga timetsanwa. Urgency ke selo se se teng ebile se gona le dinako tse se tlhokagalang gore se dirisiwe ebile go a tlhaloganyesega gore ga se dirisiwe nako tsotlhe ebile ga se dirisege motlhogo le ko makgotleng a ditsheko you can approach the court on urgency go a letelesega ebile go a tlhaloganyesega mme ebile ga se se domkraga go approacha a court on urgency. It is a recognized and acceptable process and procedure intended to address certain exigencies that cannot be addressed in due course.
Ka jalo, urgency ina le mabaka a e tlisiwang ka ona. Ke ne ke re ke disabuse any member here of any notion that to bring any bill here on urgency Elucidation. is a domkrag. Elucidation. Elucidation, Leader of Opposition. Thank you, and thank you, Your Excellency. I think you totally missed the point. Ha se kgang ya me gore ga go ka ke ga kgonagala go nna le agency. This thing ya go host ya di sport ya mathata a doping, it's not urgent mo Botswana. Na re tswa go dikgaolo tse di nang le di-artists. We've had artists like Bo Amantle Monju who were affected years back. So as mo go tweng, hey, kana ya go na le mathata a matona, something new has happened. We knew about this athletics thing for quite some time back. We knew about these hostings. All I'm saying is there have been many instances, even under BDP. How do malane le bona ah nya ha go agent. Men na mo ke reng ke lebella le be ke ipotsa gore ka rentse re bua ka di athletics and everything for quite some time. Where is the agency? This one is self-created. Le mo molaong, I'm sure. This is self-created agency. We are dealing here with self-created agency. Thank you. Advocate Boko. Thank you very much. Urgency can arise because there's a new set of circumstances that render something that would otherwise not have been urgent at that material time. This seems to me to be such a situation where in the normal course this bill would have been brought through the regular processes as laid out. But there is an activity that was not there before that is now facing the country. It is to host. And these hostings are matters that you have to contest for. And it is only when you have been duly awarded that you now must look at your own circumstances. And those circumstances, in critical respects, are not circumstances of the making of any one of them here. If anything, I hear, even in the tone of what you are saying, a mea culpa. You are saying we are all culpable because you were here. You ought, as a legislator, to have anticipated some of these problems anyway. You did not. None of us here did. And so the situation has befallen us, all of us, yourself included, who could very well have reasonably foreseen it because you were a member of parliament. And so let us not ascribe any blame and point accusatory fingers. Let us wrestle with the situation that is in front of us now. We have to deal with this matter as a matter of urgency because the situation now impels us. That is the first part. The second part is, at any rate, what this bill seeks to do is to domesticate an international legal framework. That, of course, we could have domesticated. We could have incorporated into our legislation. We have not. That is where we are. The world expects of us that as we now presented ourselves to host, we must now regularize this legal situation and domesticate those international requirements and standards, protocols that ought to regulate the very activity that we've been awarded. And so I think bickering here over who should have done what when is not going to help us. In fact, it will consume a lot of the time. This House is now seized with this matter. We can bicker about these things outside or at another time. We don't have the convenience and the luxury of such engagements. With the greatest respect and trepidation in a matter so sensitive and serious. Thank you. Honorable Bashi Mabel. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Na ha ke dumalane le agency for purpose of agency. Ha ke a utlwa gore gate what's so urgent about this piece of legislation before us. Ha ke tshware gore gate bothata bo fokae. One, the world relays are already coming here. Already.
ga se mo e le gore go kate molao wo o ka di emisa ka gore that's done. And then number 2, gore re tle re kgona go deala le di-issue tse di ntseng jaana tse di technical jaana. Nna ke berekile ko sports when the anti-doping agency e le ka tlase ga Botswana National Olympic Committee where I was working, ke tlhaloganya di-issue tse le botlhokwa ba tsone, mme ke itse gore go botlhokwa gore re go engage ba sports, re go engage ba sports, re ba utlwe gore ba reng. Gate bothata ke eng le potla le ke la eng le ga ke tshwara gore gate le potla ke la eng le gone bothata ke eng. Le tswa go launcha school sports ko Lobatse kwa, mme ma teachera le di union ga ba yo ga bana le lona. Ke batla go wela mo goreng le potla. Order, honorable Ha ke members. tshabe go araba. Let's tell him heckle. Ha ke tshabe go araba right, so ke tla go araba. Honorable Mabeo, don't address side remarks. Address the chair. Protect Address the ka speaker. gore na ke ba tshabe. Gotlhelele. Ha ke go tshabe. Honorable members, order. I'll take you head on. Labeletswa mo tseleng akere. Me, I'm not afraid of you, Ramogapi. I go le tlogeleng go ira dilo tse tsa bo potla, whatever this agency that you are talking about, I have not had anything solid, anything comprehensive, anything compelling us to delay this thing. Gore re tle re kgone go consult, re tle re kgone go tla le the finest legislation. Ha ke bone gore gate bothata bo foka go fa, ga ke itse gore at least di tlhalosa gore wa re matsapa di a tsaka ka gore na ke a utlwa gore wa re ga gona sepe se nwalelang se Honorable Assistant Minister Lawrence Okeditse. Thank you, Mr. Speaker. I don't think this is a law over which we should belabor and fear engagement on the basis that it is not urgent. The urgency has already been quite detailed as to what makes it urgent. Now, my point to our colleagues is this. We are domesticating an international treaty that is, in a way, already there. Now, what we seek to do is to incorporate it into our own law. Technical aspects. We are not an expert, we need to do this and this. I do not think you're quite required to be an expert about sports law or doping even. If you look into the UNESCO treaty that we look to domesticate, you will find that it's an international instrument that has already gone through a lot of legal eyes. You are not really going to change much. If you need to change anything at all, since you say you'll need time and do all those things, you can always bring it later as additional aspects to the law that is already there. Sometimes we fight because it is actually fashionable and cool to fight. I don't think it's one of those times. And like it has been said already, it is not people who are here as first-time legislators. It is actually people who were in the House prior. And as such, Honorable Kilebeng is coming in as some sort of saving grace to come and demonstrate to us what we should have done long ago. So we should actually allow him to help us as we do this and help the country. Thank you. Clarification. Honorable Jeremiah Jerry Frenzo. Ke a leboga mo motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ta ke emegela ke supe gore sengwe sa dikgang tse di dirang gore gongwe be ke ka dumelana gore bile re bewe pele ke kgang ya gore kana ngwaga o tang ka 2026 re na le World Athletic Relay e leng gore tona na ntse a bua ka yone. Seo ya no se ra gore molao o leng gore no ntse o seo go ra gore anong re utise ka lepotapota re utise ka bonako ka gore ha bua ka 2026 o bua ka moso mme ano sengwe sa dilo tse leng gore gongwe di a go nna botlhoko ya le gore gongwe ano opportunity eo ra go ya mogiwa ka lebaka la gore gongwe mengwe a melao re tabo re sena yone
yaanong tota nna ke lebeletse kgang ya 2026 re le mo 2025 ke dumelana le gore agency botlhokwa gore re dire debate molao re o hitise ha re o hitisa mme ya kana ke bua gore ha ra go amogwa opportunity yoneo ya go hosta tsone di relay tsone tseo go ta go kokonela motswana mongwe le mongwe ebile kwa nte ga mo go amogiwa dikgang tsone tseo kana re bua ka kgang tsa dopi re bua ka dikgang tse e leng gore ke standard se international e seng mo e leng gore ke ga botswana hela you can imagine ha e le gore ko ne ko go tabo bana go sa dirwe tseo tse e leng gore di tshwanetswe ditagi tse e leng gore di tabo dia go gogiwa ka e leng gore re sa kgone gore re lebagane le dikgang tse di tshwanetseng tse e leng gore mahatsha a mangwe a di dira jaanong ka go rialo nna ke dumalana ke sa re gore kana go buile mang but hela ke lebelela hela ke bona gona la agency ya gore re ka debate molao o ra o bona ka e leng gore o ta ka teng ha re o hitisa re o gane mme nna ke dumalana le gore ro be pele ke a leboga honorable speaker Honorable Motsamai. Ke a go leboga Mr. Speaker makeme hela ke supe gore indeed ke dumalana le molao lebaka la ntlha ke gore ba ga rona ka kwa ba batla go thakathakana gore ba tla ba tshege ba re ba paletswe ke go dira molao ke eng ba sa o dire ka On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Leader of Opposition. There is a point of It's order. a simple point of order. Kana go tlile gore re mo lebatsi ga tlhaloganye le gore go buiwa ka eng. Tsamai. Re Motsamai, Honorable Motsamai. Sorry, Honorable Motsamai. Clearly ga tlhaloganye gore re bua ka eng. Number 1, ga go ta o dumana le molao. Ena simola re ke dumana le molao. Ga re disebiti molao ha wa tsatsile wa dopi. Go bua ka agency. O no ithuta gore etsa pele ha ile ra wa kgona go bala. Number 2, wa re gana ka gore re batla tlhakatlhakana. Ga re batla tlhakatlhakana. We have vested interest. Re na le bana ba mo sportsing. So re batla molao o siame re ba o direle. Ga re tlela re tabogile be re ga tere saene ha kae. Ya ko wana o batla go dira. Nyame. Honorable Leader of Opposition, I don't think it's a point of order. Procedure. Ka bo mo correctly first on gore the debate is on the agency. Secondly, ke tsa gore wa debate mo debating ya gore and is within his rights. Ka gore ena ora re his considered opinion. Ke gore gongwe go diege ba te ba feile le be le tshega. Ke ra sa se bua. So it's not a point of order. Ora Motsamai. Well, Leader of Opposition, Mr. Speaker, how mo reeditse a re ga go buiwe ke ra gore ha simolula o a ntla o para go buiwe ka molao ha wela a re molao wo ha ke itse gore o ra o Point of order, Mr. Speaker. go buiwe ka one Point of order. jaanong ke ne ke re Mr. Speaker Point of order. Point of order, ora o pule. Mr. Speaker, na tsamaiso ntse ya re dirwang ke bo hona motsamai ha ke e batle. Ha ke ka re o rulile a ba emelanong a batla go i-defend. Ka rano o gana tsenya le wena. O kgalemile ano yena o tsweletse wa le ka go itlha. He's out of order. Ga tse ditalo tsa gago. Ke a leboga Mr. Speaker. Nya, the point of order in the kirula mo hona. Ne bua ke Leader of Opposition. Ena o ntse o tsweletse mo debating ya go is pursuing a line of debate. kana gone batho ha ba ka tla ba phutega ba itlela le gore go tlhakatlhakano mme re dumetse gore re tle go hosta ba tla ipotsa gore re lehatshe la mohutamang mme go na le ditsamaiso tse di a ke tse di bonako kana tse di bonya tsa go re ipaakanye Mr. Speaker ye nngwe ke gore kana go be go tsile go hostelwa mo go rona gore a sengwe se se tona mo go rona mo ile gore le ha o ka ema yana wa ra ba kganetswa ba ra wa ntsha madi mo dikgetsing tsa lona lwanele lehatse le kgone gore le ikitse mo manokonokong a itsholelo madi ao gae mo go Clarification. so batho ba tisa dilo di le dintsi go hosta go tisa dilo di le dintsi go tsentse le go Clarification. tsosolosa itsholelo mo Clarification. ha kena nako papa iketle pele jaanong Mr. Speaker ha ke re ba gakaletse gore re feile ba bo batla ba re ke bao ba paletswe
ebile batho ba dule kwa ba nole dio tse ba sa tshwana go dinwa ba bo ba tsenella lobelo ba ne ba le kae ba sa dire melao gore batho ba ba kgone go screeniwa go bona gore ba mo boitekanelo ha ba computer le ba bang re Shaleshando o itseng sengwe le sengwe yo tlholang a bala o tla be e siene yo a di arabelang di tla bo di arabelwa ke rona ke a leboga. Yeah, honorable members. Libuile. Khalid Malan. Hey, Hotelel. Khalid Malan, so I will put the question so that you vote. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Division. We go to the next one. Okay. When for second reading, Honorable Minister? Later date, Mr. Speaker. Later date. Let's go to the second one. Clerk. Okay. Yes. Honorable members, I understand that the Minister of Sport and Arts has yet another bill to present, which my understanding is that it will be a consequential amendment, or is consequent. Honorable Minister. Mr. Speaker, I beg to present Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025. Let the bill be read a first time. Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, first reading. One for second reading, Honorable Minister. Kilebeng. I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Mr. Speaker, the bill has not matured and it was only published in the Government Gazette on the 23rd July 2025. The objective of the bill is to amend Botswana National Sport Commission Act, amendment of Section 2, Cap 60, 0201, deletion of Part X of the Act, and amendment of the Section 43 of the Act in order to provide for the Anti-Doping Bill 2025. I propose that this Parliament deal with this matter forthwith. I believe honorable members will agree that it is overdue. Mr. Speaker, in finalizing the proposed anti-doping bill, it became clear that some provisions in the BNSC Act 2014 overlap or duplicate what the new anti-doping bill seeks to establish. This includes powers related to anti-doping implementation and enforcement. This legislation, most importantly, amends the aforementioned sections by providing migration of all anti-doping related provisions from the BNSC Act 2014 into the Anti-Doping Bill 2025 to avoid legal and functional duplication and ensure proper institutional alignment as a consequence to the amendment of the Anti-Doping Bill 2025. Mr. Speaker, at present, anti-doping provisions are housed within Botswana National Sports Commission Act of 2014. While this framework has provided a starting point for anti-doping effort, it is no longer fit for purpose under the current requirements of the Convention and the World Anti-Doping Code. Furthermore, the BNSC by design is an implementing agency responsible for sport development.
However, the World Anti-Doping Code requires a clear separation between implementation and regulatory oversight to ensure independence, fairness, and accountability in anti-doping matters. It is therefore inappropriate for the BNSC to continue exercising both roles as it contravenes international standards and creates a conflict of interest that undermines the credibility of the National Anti-Doping Program. I thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. And as I've reminded you, and as the minister has indicated, this will be a consequential amendment. Honorable 𝗧𝗛𝗧 Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke mahano ke dumelana le mokaulengwe re ke le beng gore bill e teka certificate of urgency ka lebaka la gore ke bitswang go ke consequential amendment. Eta ka mabaka as a result of gore re dirile molao kana ra batla go dira molao o tabong o itebaganya le anti-doping gore gore re baakanye melao e mengwe e latelang gore e kgone gore e tsenye molao mo teng. Mme kana Mr. Speaker, se se ra gone gore go ne go na le a vacuum go sena molao o nngwe le teng go ka laola ditsamaiso tsotlhe tsa anti-doping. Jaanong se se ra gore ka gore go na le vacuum re tshwana ko re thibe le roba le le ne le le teng kana le le teng mo bogompienong jaana. Le roba le re le lemoga jaana ka gore rona re le UDC re tsa puso ka October maabane jaana ka October. Me ha le gone re tsa puso re be re batla go isa batswana ko pele. Ano re ithela gore melao e mengwe ke ha re isa batswana ko pele gore re tisa metshameko mo gae re ithela le gore jaanong melao e mengwe e ka re kgoreletsa re baakanye ka bohehu. Ke ka moo re tang ka mabaka gore paakanyo e mokauleng wa tang ka yone e dirwe ka bohehu go bona gore batswana ba ta ba itumele ba bone e le la ntlha ka puso ya UDC go na le metshameko ya boditšhaba e relay mo lehatsheng la Botswana. Yaanong nna ka kitso ya me le ka kakanyo ya me ke ka la ntlha tsala ya me Minister FC Motshewa. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente. Mabaka ke a setseng a beilwe ke tona wa metshameko le bodiragatsi gore molao o ne re bua ka one e rile go ithapolola wa kgoma melao e mengwe. Yaanong ke sone se e leng gore go matshwanedi gore le ono e be e le gore o goroga gore o buisanwe ka setankana sa potako. Mabaka magolo e le gore kana motshameko go na le batho ba e leng gore ba beile mo go one e le go itshetsa. Mme motshameko e le mogama mongwe wa itsholelo wa e leng gore ka thabolola lahatshe ra tokagatsa lahatshe ka one le ba e leng gore gone ko dikweleng kana matsholo a bone ga ba ka ba tsa tsela e ya thuto bone modimo no ba neile talente yone ya motshameko. Go thokwa gore re tseye motshameko tsia re tsaya motshameko tsia ka go dira gore melao e amanang le dikgang tsa metshameko kana the regulatory framework e be e le gore ke e tsamaelana le dinako tsa gompieno le tse e leng gore di kaiwa ke ba boditšhabatšhaba. Gone mo go tla re thusa gore go ya pele with this regulatory framework re be re ka kgona go ruta batshameki ba rona ka tsela e ntseng jalo le batswana ka kakaretso e be e le gore re dira se re kareng a culture ya sportsmanship e leng gore e itebaganya le boitshwaro le boikgapho jo e leng gore ga boka ke ba khutswagatsa malatsi a motshameki mo mererong yeneo. Ke wela ka gore kana tiro ya palamente ke gone go dira melao
mme go raya gore go tata dikgwetho tse di harologaneng tse dingwe go tare re dire molao re iketile ka nako e iketileng tse dingwe di tare re ire melao ka potako mme ke dilo tse e leng gore re ta di dira mmogo ka popagano ka tirisano re le mapalamente mathakore otlhe ka ntata ya gore re rwele boikarabelo ko batswaneng ja gone go ira melao mme jaaka ke bua go tata mabaka a harologaneng a ta re tamang gore re be re dira melao ka tsela e ntseng jalo mme ke wela ka gore ke ema gone ya gore go nne le potako jalo ke a leboga. Honorable Philemon Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. I must say, while this piece of legislation is an international law or requirement, I do not support the matter of urgency. Mabaka a me ke a latelang. Ga ke dumela gore the World Athletic Relay already re setse re hilwe molao o seo. Ga se mo re ka rang batswana ra re re tlhokana le molao o gore di-game tse di nne teng. Okay? Mabaka a latelang ke gore molao that World Athletic is e to go nna teng ka May. Mme re santse re na le nako ya gore ka consulta batho e be ra dira molao o pele ga May ka gore re to go boela ha ka November. Ka jalo ke dumela gore go botlhokwa gore re ye go consulta other sporting codes. Betso hela ya ka Mr. President a sa tswa go bua matter of urgency di a dirwa mme ga di a tshwanelwa gore di dirwe hela nako tsotlhe. Ga re ganane le matter of urgency ha e leng gore go a tlhokagala teng. Ke rona ba neng re le ha re supporta matter of urgency go buiwa ka gore ra adime madi. So se re tsenye bahokoganong gore re bata gore sepe se pale. This is coming in May. We are coming back here in November. No matter how much we twist our tongue in English, it does not change the fact. Thank you. Advocate Boko, President. Nekere ke tlhatswe hela ya. Ke utlwa tsala ya me ha. Ha molao o dirwa. Go na le dingwe certain institutions that must necessarily be established pursuant to that law in order to give effect to it. Ha we leba gore di khaisano di ka May. Go ra gore na le nako pele ga gompieno le May. Gongwe o sa go lemoga gore mme go sala one molao o morago le go diragatsa ditlhokego tsone tse re le ka go di domesticata. Go tle gore bata gore go nne le dingwe tse re di dirang. Makalana mangwe a re a thoma a ileng go bata ditsompelo dingwe gore a thomiwe go bo go tlhomamisege gore a tsamaisiwa sentle. Go bo go batwe le batho go nne le sebaka sa go ka ba recruiter ba ba tlileng go tsamaisa jalo. Go bo go batwe le ditsompelo equipment tsa gore ha go batho ba le mono di sample di ka tsewa jang mo go bone ka tsela e ba balesegileng e tsamaelanang le ditsamaiso tse di amogelesegang tsa boditšhabatšhaba. Re ska ra leba re lebela gaufi. Molao o ha o dirwa gompieno kana gore a gore jaanong o tla ha sebaka sa gore go bo go ka dirwa tse di tlhokegang, go bo go ka thapiwa ba ba tshwanetseng, go bo go ka batwa sepe se tare kana ko e jaanong di khaisano di diragala e be le gore sengwe le sengwe jaaka ba etle ba bui ba re se malala a laotswe. Mme ga se ke sa nna malala a laotswe e le gore jaanong re dira molao e be re ka moso mo nakong e khutshwane go bo go gore tlama gore re se re diragaditse tse di tlhokegang. Ke sa ntlha se ne ke re ke se hitise. Sa bobedi hela e le tshedimoso hela.
how to domesticate an international convention as we're doing now, we are effectively accepting legislation that has already been passed internationally. We have first been required to sign, to accede to that convention. Having acceded, and there's a process under public international law, what accession is all about, or signature to an international legal instrument. Then there's ratification, where the state now must deposit an instrument of ratification where the international body seized with the enforcement of that convention. Then, because Rona in the international, public international law space as a jurisdiction, remote doing a dualistic. If it were South Africa, the fact of accession, signature, and ratification would have clarification immediately meant, or it binds. No, I'll give you. Would have immediately. I South Africa, which is a monistic state. Helawa Sayana International, it assumes the force of law in their country. Rona, we are a dualistic state, meaning we accede, we ratify, but we must then domesticate. And this is what we are doing. When we domesticate, we are effectively incorporating into our domestic legislation that which we already have ratified, that to which we already are committed. And when that happens, there's very little as a country that we can do. Ke sone se mo kauleng go khona go bona under the issue tsa bo money laundering. Ba khona go tsoga tsatsi leno ba e samlaga kana ba fataf ba re ra ba re melao ya lona e tshwanetse e hetoge e seng jalo re ka le blacklist ha ba re alo maabane go le bosigo tshwanetse re ha le thabala tsatsi leno re bo re itsenya mo lesomo. So these things happen. That type of legislation is effectively, if you like, imposed. There's very little that we can do about it. So that where it is an issue of domestication, we are effectively bringing ourselves formally into line with an international legal regime that binds us. That if we do not do that, they can withdraw at any time. So ne kere dilo tse re di tlhalosege jalo ke di tlhaloganye jalo mokaolengwe ke go he jaanong ka bata clarification. Honorable Philemon Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Mr. President. Ka tshedimosetso eo. Ka gore yaanong o re tlhaloseditse gore re setse re saene tumalano le mahatshehatse. Ka jalo re patelesega gore re diragatse se ga re tlhokane le go ka consult our sporting codes. Se go raya gore we are here to rubber stamp. Confirm? Advocate Boko. O ka nna wa dirisa lehoko leo le la gore we are here to rubber stamp. You could use that. It would be a fair observation. You know why? Because when it is now part of an international legal regime, that if we are to continue to participate, we can opt out and say, "Asa to participate." We have that notionally, that election to make. But because we can't make that election, because of the enormity of the consequences, effectively, when that international regime says, do this, why? We must rubber stamp, if I may use the words that you've used. As a country, we don't have a choice. That's why I can go Esamlach. Esamlach can tell us, and if you don't comply, they will flag you, they will grey list you, they will blacklist you. So what they do is, that's why anti-money laundering, gore a ba ntshitse sepe gompieno a ba tsentse mongwe mo listing le rona re tere so mo tota o ithela re sena la ha ile choice
ngwana wa gamme ra raba stampa ha ile gore re ka ya amogela hela e sa re thabise dithong re tshwantse re itse gore ka dinako tse dingwe mo tsamaisong ya dilo tse tsa lehatshe le tirisano ya rona le mahatshe a mangwe, especially under a regime that binds many countries, we will be required from time to time to rubber stamp. Ke a leboga Mokauleng. Leader of Opposition. I think we get into the end of this debate. Me kgang ke na le ke simolola kgantele ka re ke lo gakolola ka moa o wetseng. Re Winter Mulutsi wa goroga. We tell a UDC yo mana le gore ba se ka ba kgalemela gore se no dira melao ka le potlapotla. Hansa dia parlamente e hitileng ke bua ke dibile re Mulutsi ka gore ke a itse re nka go ta ka di page di heta 100 kona kgalemela to mokraga agency. Aba bolella gore e mentsi melao ye dirilweng yana be boa e tla e sekwa sesha e sa siama. Ke le bana gana le ene ga ke batho ba tsosa moduo mo go ntse go ke la ntlhanda UDC re bona go nna le competition ya mahatshatsi o ipotsa gore motho ntse a tshela kae ka gore ba ntse ba taboga mono mo ditsile tebogo athlete gape honorable Ramogapi ha go tebogela yo tabogang ha go tebogela yo tabogang wena ke tlhaloganya gore o etsa yalo me ba getso see there is a reason go na le lebaka la gore ke eng go twe publisher molao o bo letella batho sebaka sa gore ba o ithute ga re irele hela ba gompieno re ire melao e lebetseng le kopile. And I really want to urge you gore le ga re harologana mme re le re harologanegela mo boammaaruri le kgang ya gore ga molao sa hete ga ke ra reka equipment. With due respect, it can be true. Ga gona se se re kganelang gore re ye go reka re bule di-lebo tse di tlhokagalang molao o seo yana ga re raya batswana re re nnyaa kana ga re sa ire ana ke ra bona equipment ya ke ntse ke re itse go buiwa. That can be true. Lo dirisa mabaka a seng one mme ga lo ka itlwaetsa mo tsamaisong ya lona gore hela ha ile gore lo batla selo lo dumalane ka gore rona le dipalo ga se lona ba ntha go nna le dipalo mo parlamenteng ye lo bo lo robella selo lo se bata. I can understand ba ba mo cabineteng ba bua ya ka State Minister of Health ka gore ba iphile nako ba di rona the law making body ke o ithala mo tafoleng ye gompieno lona di backbencher be careful ka ha lo tla bo ntse lo dirisiwa ka teng go a kopele. Ke a leboga. Honorable Minister Buipuso Winter Mulutsi. Ke a leboga Mr. Speaker ka gore Honorable Salsanto gore rona o na le bagane le nna mme a le ka go bua dikgang tse di senang boammaaruri. Boammaaruri ja kgang Mr. Speaker ke gone gore mo tsamaong ya rona as the new administration jaaka ke ne ke thola ke ntse ke tlhalosa le nako e nne ke santse ke na le lona ka koo tlhaloso e tona ke gone gore di-reforms ka bontsi tse e leng gore di tshwanelwa ke gore di dirwe di simolola pele ka paakanyo ya molao, and it should be expected gore as the new administration go na le melao e yang go ta ka agency le melao e leng gore ya go ta ka tsamaiso e toetse yaanong go ta ga kgamatsa gore le ha e le gore la lemoga bakaulengwe gone gore go a patikesega gore molao o te ka diamaramara e bo e le gore lepile go nna le bua yone pina yone e lehela otherwise ha e le gore ra go itebaganya le gore melao e publishwe hela yote go ra gore tseo tse e leng gore di tshwanelwa ke gore di dirwe ka boego mme di baakanyeditswe molao ga di na go dirwa a re seno go nna di pala go dirwa ke lona gape ba letabo le le bantha go kuela ko godimo le re ke bao ba palelwa yaanong nna ne ke re bakaulengwe la utlwa gore ministera o bua ka dikgang tsone tsa di-competition tse di tangwa go tang that we need to prepare for ga rena maikaelelo gape a gore re paledise competition e ntseng jaana ka gore melao e be e sa baakangwe so tautona o ntse a le ka go le tlhalosetsa ka tsela e motho mo go eteletseng yone ya gone gore go raya eng mo gongwe e le just a free lesson ya gore if we have already ratified go raya hela gone gore jaaka mokaulengwe a rone ene na a re wa sota a re go raya gore ba araba stamp tota tautona a tlhalosa gone gore go raya gone gore ga e le gore we have already ratified go raya gore we have already agreed and therefore if we bring it here we rubber stamp so ka tsela e ntseng jalo ke dumalana le gore re supporte tona gore dilo tse di te di tsamaye sente ka ga re eletsang ka teng mme ke tsaya gore honorable Salsandolele o ta amogela
Thank you, Mr. Speaker. Tota ne ke sa eletse gore ke bue ka gore tautona ke tsaya gore wa subukile wotlhe ka botswerere. Mme hela kgang ene ke batla go e gatelela ke gore kana tona ya ka kopa gore e beo gape le ga rona molao o hitiswa ka bonako. O na kopa gape gore molao o yaanong o ta heta beke e tang. Be re ta go bitsa palamente le mapalamente ba le mmogo ka thulaganyo ya tsamaiso ya palamente gore jaanong re bitse le di-officera ba te gore tlhalosetsa ka molao pele re ta go debate. So ke bona gore go mo gongwe ba go tudisa matho mme go a go nna le tsamaiso eo ya palamente e leng gore it's parliamentary caucus ka ga tlwaelo jaanong kana tsamaiso ya molao ya go dira molao ke yone eo Mr. Speaker ka gore ga go nna le parliamentary caucus ra go tsaya megopolo e mengwe molao o e ka nna re kopheletsong o bo o tšhentšhile gotlhelele ka ga e leng gore o tsile o ntse ka teng mme le yone tsamaiso ya gore ga re ntse re o debate yana ba tseye megopolo re te re nonotshe molao o so ke tsaya gore ba kao dingwe ga ba reye gore go raya gore re tswelela ka one gone yana yaka re bua yana re sampe ra go nna le tshedimosetso e e heteletseng e tang ka ba direla puso ke tsaya gore apelo tsa bone di wele ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke rile kwa bogelo le toutile kgang ya agency le ntse ga le dumalane. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. When for second reading, Honorable Minister Kilibeng. Later date, Mr. Speaker. Later date. Procedure? Procedure. Honorable members, order. Honorable members. That concludes the business of today. My advice to you is this. I'm reminded that Honorable Minister Mohasa, I think he seeks to make a very short statement. I have read the statement. I think this is in terms of Standing Order 41.2. Yes. Yes. Yes, Standing Order 41. The Leader of the House wishes to make a short statement. Leader of the House. Thank you so much, Mr. Speaker, by indicating what the hard copy of the DM report will be will be dropped with the secretary before the end of the day. A hard copy will be availed, and then what the Minister of Infrastructure will also do is avail a soft copy for members of Parliament. Mr. Speaker, I rise to make an urgent statement regarding the tendency by some members of Parliament to mention names of public figures or members of the public to attack their characters, conduct, and the general airing of unproven allegations against them. While members of Parliament have freedom to speak on matters of public interest, this freedom is not absolute. They must adhere to the standing orders of the National Assembly that prevents them from attacking, accusing, or imputing corruption and other improper motives on individuals who are not present in this House to defend themselves. This is clearly articulated in Standing Order number 38.1, contents of questions, and number 57.6, contents of speeches, respectively. In conclusion, I wish to implore members of Parliament to adhere to these procedures that we have set, Mr. Speaker, for ourselves. Or you wish to clarify in Setswana? Is it okay? Nka e tlhalosa ka Setswana bagaetsho. Go na le seemo se se tshwenyang se e leng gore go na le bangwe ba e leng gore le mo setšhabeng ba ntse ba ngongorega. Ka ga mapalamente ba nang le go bua ka bone ka teng ebile ba bua le maina a bone mo palamente e leng gore bone ga se maloko a yone ebile ba sena sebaka sa gore le bone ba kgone gore ba itshireletse kana ba arabele tse e leng go di
tshologelo ke gore motho ga go buiwa sengwe ka ene le ena a nne le sebaka sa le ena o ka kgona gore a ikarabele mo jaabong di buiwa ka gore ga go bua ka motho sengwe se e leng gore go ngwena ga go di ikarabela ka la go ithela o bua so se senang boammaaruri mme ga re yo o amogelang dikgang a di amogele a di tsaya mo mathakoreng otlhe ka mabedi jaanong kopo hela ke gore mapalamente ka ke tsaya gore ba itse di-standing orders tsa bone ba di badile a ba leke gore ba ikamanye le tsone mme ebile re he ntue seriti se se tshwanetseng ka go emisa go nna re bua ka ba bangwe ba e leng gore ga se maloko a ntue bogolo ja re bua maina a bone ebile re bua tse di bosula ka bone ke a leboga. Order, honorable members. Standing order 41.2.3. Order, Honorable Khan. Standing order 41.3, no debate may arise on such a statement, but the Speaker may, in his or her discretion, allow short questions to be put to the Minister making the statement for the purpose of elucidating it. I get like for the purpose of elucidating the statement. Me ano, kan le statement there la sa skutshwane se ke tsang gore se thamaletse. Ga ke dumele gore gona le any elucidation e tlhokahalang. Procedure, Mr. Speaker. Re kopa clarification yana, elucidation yana e tse di khutshwane yana. Ta ke go tona go hikwa manoreng o ska ya ko potsong a ke ra ke tse tshwetso ya gore I will allow the ya de ke batla gone gore kana me go na le some gray areas mo statement so ne se khutshwane se le batla go a thalosetse go se a tlhatswe gore go ne clear to the house and the general public. Honourable members, I will allow short questions as the standing order 41.3 provides. Short questions, no debate, short questions. Honourable Opposition Whip. Ke a leboga, Honourable Speaker. Ke leboga le tautona gore ba reditse go buiwa dikgang tse di monate tsonetse kana tse di bothoko. Honourable Minister, o bua kgang e utlwala e bile ke dumalana le yone gore ga gona ope o tshwantse gore a tsololwe bogolo jang a sena tshwanelo yone kana tshono ya go ikarabela. Mme se neng ka se kopa gore o se tlhatswe ke gore a mme mo palamente yone re le mo go yone go na le mongwe yo kile a tsolola modirela puso mongwe ka leina gone mo palamente mme speakera ja lebelela hela go ntse jalo di sa kgaleme a kile ga diragala gone mo kana ke so bilaela e bile ona o dira mo go cushioning kana ke so se se diragetseng. That is what I want to understand. Ke a leboga. A ke tsora o no batla go tsa dile malwanyana leader of the house. Nna ke tsora ke ga ye thaba oh sorry. Ke bona gona le Honorable Morolong. I don't know who else may be interested, but nya ke no a bohelwa mo tsaisa dipuisano tsa parliament ke a leboga. Ya ke ditsetso ta ile gore di peding ka ditsa tsotlhe. Ona Morolong. Ke a leboga mo tsaisa dipuisano tsa parliament. Nya tota le nna ke lebogela gore minister a ba re ba pele kganyi e botlhokwa hela thata maloba ga re dibeita bile ya e ne re bua ka di-trust batho ne ba kgona go buela gore molaodi ko kgaolong yame ba bua ka madi a jewang ba mo nyalanya le kganya madi a jewang le ga ne ba sa bue leina molaodi ko kgaolong ya kgatle o mongwe hela ga nka bua ka ena ka portfolio ya le mo gone e le molaodi ke mo implicata mo dikganyeng tse dintseng jalo ga se go mo ka jesa batho monate ke ra nna ke bona kganye tlhamaletse hela ba ga tswa re iphaphe mo ding tse dintseng jalo nako e re e jang mo tsamaisa dipuisano tsa parliament re bua dikgantse le go bo go a jua ka gore molao o agent ka mte ga o agent nna ba ga se go ntiela ba gore re he batho metsi go kgaolong ya me le spatela se ba se tlhokang ke ra gore na kganye tlhamaletse ga e tlhoke go pota ka gale ka ga re amogele ya re ithuteng go amogela re e kopele ba gaetso
re na le business e ntsi ha pele ga rona e re tshwanetseng ke gore re tsene mo go yone ee ke ra re ne ke tswalela kgang e ke ra gore re ka phatlala nya mme honorable ke kgonegile hang on honorable leader of the house na dile o ka tsaya tse pedi mme o ka re that was a comment ne ke tsaya gore ntone e kete dumalana e sa tseye gore e tsaya dithata tsa gago if you allow me Mr. Speaker gore nne e le mo wa bohelo ke gona era jaanong ke ne ke re kana ga ke bue sepe se sepsa ke bua se ke tsayang gore batotegi ba se itse ra se tlhaloganya ya se ke se buang ke gore a re dire mo go temola kgosi wa itaela a re amogeleng gore a re diregatse se se mo mokwalong re se tote ra itse le ba gona gompieno ya ga iswa ka mongwana a bua ka balaodi go na le bangwe maloko ba rona ba nne ba kgona gore ebile le gone ko go tshwana le ko ka gore dikomiti tsa palamente le tsone ntse ke palamente a kere se ne ba dira dingwe tse e leng gore gangwe di ba batho ka go sa nnang sente ke tsa gore mongwe le mongwe a na le tshwanelo ba gaetso gore ga e le gore go na le sengwe se se supagalang gore ga a dira sengwe sente go na le makalana a puso a ka kgonang gore a ba ka itebaganya le bosula jo mongwe a ba dirileng yaanong ga re dirisa di-platform tsa go nna jalo gore be e le gore anong re dirile gore anong di le tsone tse e leng gore batho ba go sekisiwa mme ba sa nne le seemo sa gore ba ya go ikarabela kana ba ya go lebisiwa melato ba sa kgone ba ikarabela ga rage mowa o montle ka moswetso ga e le wena ke bua an allegation e ka sekang ya e subjected to scrutiny and e ka testiwa because ke na le platform e ke na le yone yaanong ne e le kgakololo e ke tsaya gore ka bo re dumalana rotlhe gore a re direng ka tsela e ntseng jang ka gore gone go na le gore ga ngwe a tshwanetse re amogele gore ga re le ga go na le ba re tantsang tshwetso ya gore le ga tsamaiso e ntse yana e be re sa e sele morago mme tshwanetse re go amogele gore ke a beele ka ga ba sweditseng gore bone ba ta tswela ba dira dilo ka teng yaanong la ne ke gakwalela ebile ke sa bue ka tsamaiso e e leng gore ke ta ke e rwele ke tswa ko lapeng ke bua yone e gano e e leng gore ke ya di-standing orders tse di re tsamaisang se se re tsamaisang ga se go sa go siamela o itse gore yo mongwe le ene se se go siametse le ene a sa mo siamela ke se go nna le molao o mongwe hela o te o dira rotlhe e be re a go kgobokana hoo e be re o sala morago ga ke bue se se sa Mr. Speaker ne ke gakwalela that is why ke tsere nako ya gore ke bue ebile ke decide di-standing orders ke a leboga Honorable ke kgonegile Thank you, Mr. Speaker. Tona ra rutwa me re dumedise 𝗧𝗛𝗘 re dumedise botsadi kwa gae. Tona ra rutwa o harologanya jang ha gare ga go bua dikgang mo parlamenteng e le go leka kana motho mo parlamente a le within the mandate ya checks and balances tse e leng gore this arm of government e tshwanelwa ke go di dira a mme gone ya ka ba go raya jalo a o lemoga gore o tsone dikomiti tseo tsa parlamente tseo ba tla go dintsha ka lesologolo setšhaba se itumeletse gore di kgonne go ntshetsa konte tshenyetso setšhaba e leng gore gone gompieno yana itsholelo ya rona la re mo mathate ka yone a wa re go siame hela gore la ha dikomiti tse le ha mapalamente ba bona gore yo tshwereng ha a tshwereng teng o dule mo tseleng ba se ka ba bua ba re go siame hela gore lehatshe le tswelele le wela tase a mme o tlhaloganya gore standing order a seo sa re ha o bua in general terms o sa bue leina la ga ope ga go molato ke tshwanelo ya gore go ka buiwa jalo a maemo a motho ka ke ofisi ke leina. Thank you, Mr. Speaker. Leader of the House, you want to take a few or?
Mr. Speaker, na ke bona e le ke teanong re to bua kgang di sene. Re mo rolong o tlhalositse gore ha molaodi ka la go bua nnete ha o ke batla gore ke tlhalosebe ke re monna yo nnang go lebagana le retshire yo motelele a ke re yo nna a sa beola moriri a go tlhokagalo re be go tenya wa bona re o bua ka re ke kgonegile jaanong se nne ke se bua ha go te molaodi mo kgaolong molaodi mongwe le mongwe ha o na le molaodi yo e leng gore mo districting o mongwe hela molaodi mo kgaolong a ha ile se kae mme nna se nne ke se bua ke ne ke re ke bona ba e kwana ba isa ko ba direla puso nna ka re mongwe le mongwe le batho ba dikgwebo ga re a tshwana re be re bua ka batho gone ga ka ga le na re go bua ka teng ta ke go he se kae maabane re moalusi o na ga ke tse go bua ka kganyene motona wa botsogo a sena go bua ka gore ga gona madi the way a na a bua ka teng ka kgang ya maekwa go dirang teng dialysis nna a bua ebile Procedure, Mr. Speaker. Mabana ke ke bue ka teng. Yeah. Ya ka ga go ipuelo hela yalo. Procedure, Mr. Speaker. Ba procedure ke khalemele re. Yeah. I'm denying you that opportunity. So ke sone se nne ke se bua ke gore o na a bua le batho ka maina ebile a bua le di-business tsa batho goneha ebile go create impression ya gore batho ka rano madi a nna ntse a dirisiwa nna a kgobokana mo go bone ke re ka ga re buang magoko ka teng ba gaetso ka ga re a thothang ka teng re itse gore a re totaneng re le setšhaba ka re dilo tsonetse ka ga re buang ka teng ke tsone se tsenya le tšhakgalo le letho le kilo ka magoko ka ga re a bang ka teng a re ithuteng go rulaganya magoko sentle wa bona hela go ise o gope wa na le tšhakgalo ya gago e le gore ke e sa nnang sentle re a re weleng debate re se ka ra nna ka moa o ntseng jana ga gore age re le setšhaba ke a leboga Clarification. Ora mopati mabuse pule. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente e be ke dumedisa tautona ke leboga thata gore a batsi le bile ba nnanyana ba bangwe ba ntse ba lofa ba teng yana o tsamaisa dipuisano tsa palamente kgang e buile ke ramoasa ke kgang e botlhokwa thata mme ala ke tseetse ga go gongwe ka gore ke ne ke rile ke tlo mmotsa re a o bua ka dikgang tse di buelwang mo palamenteng kana o bua le ka tse di buiwang ko ntle re paketse re na dithuto tse di sengana ka sepe tautona tse re di lebogelang utsa tautona a le kwa go bua ka reconciliation because rona ba bangwe gompienwane setse re tshaba go tla palamenteng ka gore ga re le ko tlabe re le teng tse legodikwena o bona ke dikgang tseo go ka di lebelela tautona phakela motsamaisa dipuisano tsa palamente ga di buiwa ke ga ke akanye kere kana nna ebile ko kgalo ke tsongkone go le bangwe ba reng ke ka utlwa gore mongwe a bua mo strategeng a re o itse nna motho mo kare ga ke mo lebagela nka re nka mmola kore ke dilo tse le gore they bring hate mo society mme tautona ne ke kopa gore o kgalemela mapalamente a gago dikgang tseo ba di rata thata tsa go bua dipuo tse seng tsone gompieno phaketse ke toa ko mongwane ga nka ka mmua ka leina ka gore ke tsala ga go bua ka kgang ya ga re re moagi phakela e nne go to madi a mo jojo anta re utlwe go tegatena re o itatlhela mo letamong dilo tse di jalo mo letamong remos nna mafoko a go raetso ke a rata mme gongwe nako e tsile tautona ya gore le tsone di-portfolio committee tsa palamente a di televiseweng real time so that motho o tlabeng a ka bua mongwe o tlabeng a le kwa lente le a go terena le immunity le ena kgone o itse gore ke mao na bua ka ena a reng ke ra re dilo tse e le gore di botlhokwa thata and tota le rena retso mafoko a go ke agela mosako mme ne ke gongwe o tlhalosa gore a o re agela mo palamente ka re mo palamenteng re na di standing orders tse di tsamaisiwa ke motsamaisa dipuisano tsa palamente o le gore ene tiro ya gago ke go kgalemela batho ba ba dirang yang ena ke tse gore a bua le kwana ko dikomiting hela ka le mo distrateng pagaso anke re lekeng gore re itseng sentle re le batho kore motho ga a re ala a re mabuse ke legodu ene ke ikitse gore a ke legodu that thing hurts me ena ra nka re mapantsola ebile re tswe ko dikgaolong tse di na le botsotsi nkana ka go akanyetsa meola e sa siama ya gore ko go batlela botsotsi ba go sota ene ke dilo tse e leng gore ga re batlo di dira mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke a leboga Honorable Nkawana. Ile dipotso tse dikhutshwane. Ya no na le bua bogolo go lene. Ona Nkawana.
Ke a go leboga Mr. Speaker, ke leboga gore tautona bana le rona gompieno ile ka re go na le tshisibalo on both sides of the aisle. Ke ne ke re tona wa office ya ga tautona gongwe re ka go ra gakolana e le kakanyo hela ka go ra gakolana lo ena wa mogele dikgakololo tse di tla tswang ka kwana ha ile gore di na le boleng. Ke re kana kganye o re ba mpele nna kakanyo ya me ntha e re ke boammaaruri jo bo tetseng bo bo sa jelweng pheko jo e leng gore the speakership o tshela re bolela ka yone. Jaanong ke na le letshogo la gore gongwe yaano re toga re sa kgaoganye motsamaisi wa palamente le babusi. Ga ke itse gore which is right or wrong. Ha ke re you are wrong, ke re ngwe re gakololane re ska ra toga ra ipitela re tsetse batsamaisi ba palamente tiro ka gore ha ile gore ka ipetse lang ka bua ka mongwe ka leina ke tsa gore speaker ha le te o sentse rang a ntsele dikgato a nkemisa re nyaga go diro jalo ke ra gore ha ile gore ke ga ke a lathega e re kgakollo jaaka le wena o re gakolla nna ke a e amogela batho gongwe it's coming from a different office. Ke a leboga. I'll take the last one, Honorable Mabeo. Ke a go leboga Mr. Speaker. Minister, ke go utlwile ke dumang le wena 100%. Ebile go kwadilwe mo di melaong ya parlamente gore go irwa jang. Jaanong ke tseediwa ke so se se one gore kana go PAC committee ke mo go yone go kwala maina a batho a ra buang ra bitsa. Ga ke itse gore a le rona gore tsenya mo teng kana o ra jang ka gore di-report tse re di lebelelang di kwala maina a batho ebile re tshwanela gore ra bitse ga re di discuss kana ga ke utlwe o bua ka dikomiti kana no ra mo parlamenteng fela kana jang ga ke tshware gore go fo wa re rona re tla ira yang go PAC ka gore PAC go tswa go lowe ya bua maina a batho yone ka gore a ba kwadilwe fo le la gago le ka tlhagelela fo le lone ke tlile go le bitsa le lone. Number 2, a me ha ile gore go lomo ke bothata bo bokalo which warranted a statement from yourself. A gona le mongwe kana bangwe ba o kileng wa kopana le speaker gore le ba kgalemele kana le ba tsenye mo tseleng gore kana mme go irwa jana ha go irwe jana ke gore tloetsa gore o ire yalo ha ile gore ga o isu ire jalo. And then number 3, statement sa gago sa makatsa nna sa makatsa thata sa makatsa ka re ke bothata bo botona ke ipotsa gore o rumilwe ke mang minister o rumilwe ke mang ene o mo direla Order. Honorable Mabeo. gore o tlo go botsa tsone dipotso Honorable Mabeo. ke mang o rumileng kwano gore o tlo go botsa tsone dipotso Honorable Leader of the House, you may completely disregard his questions. Honorable Mabeo, let me bring your attention to Standing Order 41. Any minister here can make a statement. This also applies to the Leader of the Opposition, if you take Standing Order 41.1.2. So, baka ira statement. So, bone abalebeletse seemo, Leader of the Opposition, and I'm sure Honorable Lucas has done so when he was acting Leader of Opposition. Honorable Salchando has done so numerous times when he was Leader of the Opposition. I have done so when I was Leader of the Opposition. So, Labour Minister, Dr. Modise was here recently. Honorable Motsewa was here making a statement. So, you are imputing improper motive. Haile Horowari statement, this Honorable Leader of the House, Asehang. The tradition of this House is that Leader of the House, in addition to what is provided for under Standing Order 10, Standing Order 8, which provides for the functions of the Leader of the House. And I have penned a piece in the Sunday Standard about the role of that office. So, ha bona dilo di tswa mo tseleng ha go pale gore o ka taha a hakolola. That has been the tradition in this House. So, Honorable Mabeo,
I do not approve of your imputation of improper motive. Ya gore o ka re, Leader of the House o romilwe. Ka gore, you have been having the General Assembly, which was packed. This is a matter that I had wished to address you, honorable members, on. Because I have also received complaints about how some people were disparaged in Parliament, in committees, when they have not been given the opportunity to defend themselves. It has come to my office. The only impediment, because others wanted actually to take legal action, but unfortunately the law prevents them to do so, because you are under immunity when you are in committees and when you are in Parliament. So you can say, Speaker, protect, because the principle is, I'm sure those of you who have done by administrative law, constitutional law, here the other side, you cannot make adverse findings on anyone when you have not given them audience to make representation, assess the evidence against them, cross-examine witnesses, and so forth. So as I say, this is a matter which my intention was to address you on Co-General Assembly. But Leader of the House, Otaraba di Pocho, Niki Leonardo Mabeoke and Wabuhelo, Yanu, Osinyakanya, Harohelaka, to impute improper motive and say, Horahore, Leader of the House, Ukatwa Arumil. Leader of the House, Etuale Mongat. Bangabare, Aidro, Minanegere, Arma Mohele. Harle Mobile Selum, Sanso, Talo Hanyore. Nale batho ba tshwantse ra amogela ka ha ba dirang ka teng e be re tshele le bone ya no etsa gore taito etsa go tshela wena mo kaole me ke ne ke re nka bana na re magokwa ke re pule gore magokwa a lebiswe Procedure, Mr. Speaker. magokwa a lebiswe rona Procedure honorable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ha ke itse statement se tona se buang se sa re mo amogele o ntse jalo o ntse ya ka ntse ha ke itse wena o bona se siamela mo ile gore ha o ka ke wa mora re nya mo parliament ha buisiwe jalo ke ra re if you were to go tsamaisa ntwe hela in all fairness o lebile decide tsotlhe gore ha yo mongwe a dirile phoso o mo emisa le yo mongwe ha a dirile phoso o tshwana ke o mo gakolla gore nya mme ha o bue sente just like o ne o gakolla yo mo dumela gore o tshwana ke go dira yalo Mr. Speaker. That is the first. The second issue, Mr. Speaker, ke gore na ha bo gore ha khamatsa gore we are here in Parliament. We debate, we deliberate on everyday basis under your supervision, your guidance, tsamaiso ya gago a kere ke ra wena le deputy. But under hadise nako e pehela le re wena withdraw that motho ga yo mo parlamenteng se muise jalo a se yo ha ka ke a khona. And then comes this statement, and then you verify the statement to say o bua nnete le nna have received. I think Mr. Speaker e bata gore gongwe go no go siame ka be re buile ko General Assembly rather than ya be re bua mo setšhabeng re riana because re supiwa ka monwana re tswana ke gore ikarabela gape le ga setšhaba ga go a siama. Nya, honorable members, kana labo le bata go tsosa go thamisi. Honorable members, statement sa leader of the house ke tsa gore se thamaletse hela. Ha o ka ya ko Hansarding hela ya salary simolla. Gona le ba ke ba kotetseng gore nya o ska ba bua ka motho a seo ha go ikarabela. I have done so. I have ruled. Me ano le itse gore mathata ke eng. Mathata a mangwe a ke a lemogang ke gore o tabo buile yalo. Ba bangwe ba tao ba o khatha yone clip gone hela ha o buang teng hala ba ke ba tsenya gore speaker ya no ngene ona re withdraw
ba tsenya gone clip yone hela e be nna gore gore se ke se se buiwang ko parlamente malatsinga the difficulty also ke gone gore even if I can rule that those words be expunged from the Hansard, but unfortunately video yone will go viral. So it is against that this statement is timely, is relevant, and nna ke dumela gore se lebane ke sone se ke sa amogetseng gore leader of the house a teka swanega jaanong honorable members no bua ka in the leader of the house a re ramogele honorable Mabeo nna ne ke tsaya gore sa se buang ke gone gore ka nna I have ruled gore kana sa se buileng ko bohelong now it has vitiated whatever he has done and that gonga se disregard ne ke tsaya gore sa se buang ke gore nya me a ramogele o ta responda mo go sa se buileng but I was going to ha o tsana go go arabe ne ke a go mo emisa gore ke rile ene ke motsetse tshwanelo eo so ha ka responda mo go tsa di budiseng Procedure. President. Thank you very much, Mr. Speaker. Nekere, the practice of naming and making remarks of and concerning individuals who are not in this house, and often remarks of a defamatory nature, of an accusatory nature, imputing impropriety to those individuals. That practice is actually expressly prohibited by the standing orders. That's the first thing. The second is that every member of parliament, because this is the law that regulates these proceedings, not only is expected to know, but is deemed to know. Because we say to the people out there, ignorance of the law is no excuse. We say to a member of parliament, ignorance of the provisions of the standing orders is actually very damning. It should not happen. You are the lawmaker. You made the law. These standing orders were made by yourselves. They bind you. Because you made them, you know them. And when you turn around and you violate them, that's a grave offense. And they are violated where, despite their express prohibition, these remarks keep being made. My concern is not that the speaker calls the person to order. My concern is that the remarks are made at all. They shouldn't be. In fact, it may very well be deliberate, intended to defame under color of parliamentary privilege. Because when you know you shouldn't, and you stand up in parliament and you actually do, then you are deliberately transgressing the law. That's malicious conduct, in my humble view. I'm raising this so that we try and mediate, we try and self-regulate. It's a different thing where emotions are high between us here and there are heated exchanges amongst us. It's a different ball game. But where we stand up in the course of our submissions and we make statements of and concerning individuals who are not here, knowing full well we shouldn't do that, that is something that should be discouraged. That is the first thing I wanted to raise. The second is in part to respond to what Rema Bule has said. We have certain views, often concerning each other. Where we now accuse any one of us of wrongdoing
and wrongdoing of a criminal nature. That's a very serious accusation, one that we must not make lightly. Doesn't matter how much you hate or you may not like the person. It's always very important to operate within a medium of civility, of respect, self-restraint. Ha ke bua le wena ko ntle ke go tlaopa nka go buisa ka tsela e rileng because nna le wena re buisana kana re tlaopana jalo. That is different from now standing in the context of a very serious discourse and making some of these remarks often concerning others. Let's one tsa bogodu. Ha gongwe re di dire re ikotele ba ga rona. Because o ka bua gore dilo ga di a dirwa sentle. O ka ba supa ka bosupi gore mme go ha o ka re ga go a dirwa sentle. O sa khobi, o sa nyenyehatsi. I think more parliamenting, focus ya rona tota should always be on identifying what the problem is. Re harologane ka gore nna ke le mabeo, re mabeo. Ke bona ile gore bothata jo re ka bo rarabolla kana ja rarabologa. Mr. Speaker, ntshireletse go fela ke tsore ga te kirileng. Ya ke a go ntshireletse ga te kirileng ta utona. Ona mabeo. A go bui yalo mo parliament. Ya me ga ya mane le nna ke bua le wena hela ka o tsala ya me. Nna ke ho hela ga ke Procedure. mo go sote. Procedure. Procedure ona mabeo. Ke go pa gore ta utona ska bua ka Ema pele ona mabeo. Kana the president is standing on a point of procedure. But ora well, o bota o tsena ka ya. Alright, no problem. Gongwe ke busetse ko morago leina la ga re mabeo ke re hikwama. Re hikwama gore re tere ska ra nna le dikgogakgogano ke re ha re bua re kotele re harologane ka gore go harologana gone go tshwanetse go diragale ke a go rotloetsa nna mme ga re harologana a re nne re tsena mo gore mme yo o bona dilo jana nna ke di bona jana re a harologana ka ga re di bonang ka teng mme mabaka a gagwe a dirang gore a bone ka ga a bonang ka teng ke ya mabaka a mangwe e kgona go nna gore factually you are wrong gore o tshwere information ye wrong ke yone e go dirisang gore o bue jana mme o go reeditseng ha na ka bona yone information ha ne le ena ka e dumela entse jaaka entse na ka bona jaaka wena mme se re tshwanetse re se dire ke go supa gore nya me information ye o e tshwereng ye o berekela mo gone ga e boa maruri e go sagetse jana ke gone yaanong puisano tsa rona e tanang dipuisano tse di itebagantse le dikgang tota ka boammaaruri nna ke mo go rotloetseng gore se ka ra kgobana se ka ra sotlana re se ka ra nyenyegatsana o bona go tsweregala ka go parola go kgobana e go ga teng gore isa ko tlase mme ebile ga gona setswerere sa go ka kgoba ba bangwe go ka isa se sengwe dilo tse ba ga rona ha re le baeteledipele bogolo jang re bua ha pele ga setšhaba re tshwanetse re rute setšhaba e re le bona ha ba buisana ko ntle ba kgone go anywa sengwe ka ha rona re buisanang ka teng ka ha re tlotlanang ka teng re ntse re sa dumalane mme ke ne ke re ba ga rona a re ha re bua gotlhelele ka nako tsotlhe re ikamanye le go itse gore di-standing order tse di re kganna gore re ka dira eng mme ha re se dira sone se go teng re se ka ra se dira speakera ba kgalema mme wena o buile le hoko gantsi ga le boe ke sone se jaanong dipuo tsa teng nna tsone tse go teng di a trenda a re trendeng ka dilo tse di ka ragang a re trendeng ka dilo tse di supang respect for each other a re trendeng ka dilo tse di ka supegetsang setšhaba sa rona gore nya mme go harologana go siame go harologana go a rotloediwa mme go tlotlana re ntse re harologana go botlhokwa ne ke re ke rialo hela ra gago Leader of the House, wait. Ne ke re ke soboke ya ke re motsamaisa dipuisano
ke a leboga magoko a gago tautona ke tsaya gore no le ka go garela dikgang tse nne ba diwa mme ke tsaya gore o na garela ka botswerere ya ga re pule a gore dikgang tse di lebagano ke le boma nna ne ke re ke dikgang tsa rona rotlhe ntha tsotlhe a se gore go lebeletswe ntha e ka koo hela le nngwe ne o bua mongwana a bua ke re nkawana ke dikgang tse dile ke tsaya gore ke tse di lekang go tsenya phego gare ga botsamaisi ya palamente le rona ka kwano mme ke leboge speaker ka ke tsaya gore o arabile sente ka kgang yone ya gore a mme ha speaker a le teng jaanong nna ke mayo ke tatang ke bua kana ka bokhutshwanyana ke bona se o lekang go se bua mogolle jaanong se sengwe ke ne ke re gongwe ke disema kwa ga bokete mme ke tseela gore o re a tlhaloganyana mme a re sa tlhaloganyana tata re bua ko ntle bona a rena bothata le go ka tsaya dikgang jaanong ne ke re kgang ye nngwe ba gaetsho ke ne ke re a re sekang tota ke ta ko bokhutong re ka thola ga re bua ka tsele le tsele mme se se tona ke gore re na le katakasima ye re tsamaisang e le tsone standing order a re di tshegetseng re buisangeng sente mme ebile le ga e le gore o na le mongwe yo e leng gore o ka ba update a dirisima kwa sa nna yalo a le ka kwano le ene go amama mathata a teng ke gore ga re bua o le ka kwano batho re tsaya hela re go a bo go lebilwe ba ba ka koo nnyaa ke tsaya gore ga re la ga re batho ba le bangwe hela tshwanetse re nne le ka moa o ntseng jalo ba go gakololana ebile se se leng phoso ke ga o ka gakolola yo e seng wa ga eno bo o togela wena wa ga eno ga bo direla yalo wa bo sa mo direle boammaaruri mme ke tsaya gore magoko a utetse Mr Speaker a re itekeng a re eng ko pele ebile se se sengwe se ke ya se bua Mr Speaker o simolola ka dikgang tshwanetse ga e mo a bua ga re nke re reetsana go utlwa magoko a motho o mongwe ga re ka nna re ema re reetsana pele nne go ka re thusa because le wena ne o ka sela sengwe mo teng yaanong se se tona re ithagana hela gore wa e rata re tsenanagano be go sa nne sente mme ke a leboga Mr Speaker. Honorable members, re tile ko bokhutong ja dipuisano tsa tsatsi la gompieno. I shall now call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. I beg to move, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I would like to move that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Ka mosogola botano, honorable members, tsweng a re kopaneng ha phakela ka 9 o'clock. 9 o'clock a re kopane ka moso. A re lalane.